Welcome everybody. Bona tarda a tothom. It's 5 minutes after 9, so we'll start, so nothing gets delayed. Thank you so much. Gràcies, hi posem. Passen 5 minuts de les 9, per tant intentarem anar mantenint una mica els horaris. Aquesta primera taula, aquesta taula inaugural, estarà moderada per Carles Llorens, el secretari general de l'Organització de Regions Unides. Es titula Preparant el camí cap al COP13, contribució de les regions amb una visió comuna. Si us plau, demanem la presència també aquí dalt de Rodrigo Messias, de membre del secretariat d'Energy Forest D, de Luc Bas, director de l'Oficina Regional Europea, Unió Internacional per la Conservació de la Natura, Teru Kisuna, el director de la Conservació Biològica del Departament de Medi Ambient del Govern de Prefectura d'Aichi, del Japó, i també veurem un missatge, un videomissatge que ens enviarà Ángel, Cancino, procurador mediambiental i del territori de Mèxic, DF, en nom de l'Associació Nacional d'Autoritats Mediambientals Federals. Endavant, doncs, Carles Llorens. Bé, bon dia. Jo em permetré de continuar usant el privilegi de poder parlar amb la llengua d'aquest país, de poder parlar en català amb una organització i amb un esdeveniment internacional, cosa que evidentment no és gens freqüent. Però disposant de traducció simultània ens permetrem de seguir amb aquesta opció i de poder parlar amb la nostra llengua i que gent que veniu de fora també tingueu l'oportunitat d'escoltar unes paraules d'aquest tema tan transcendent amb la llengua d'aquest país. Bé, jo us he de dir que em toca només donar les paraules. Tinc un mandat molt estricte respecte a l'utilització del temps i per tant com moderador seré una persona que anirà atorgant els seus temps amb els diferents ponents, amb la demanda que siguin molt estrictes amb els temps que tothom ja sap que té, de les persones que han d'intervenir. En tot cas, avui volem parlar d'una temàtica molt concreta. Els governs, els dits amb una terminologia a vegades una mica problemàtica, governs subnacionals, en tot cas, governs regionals i locals, tenen reconegut a nivell internacional per diferents convencions, per diferents moments del debat internacional, reconegut un rol en la protecció de la diversitat biològica. Aquest reconeixement a les regions ens obliga a comprometre'ns amb els objectius de Aichi, amb els objectius fixats en favor de la protecció de la diversitat biològica. I en tot cas, el mes de desembre a Mèxic tenim una trobada molt important, una COP molt important en la qual aquests objectius s'han de repassar i aquests objectius s'han de veure com s'estan implementant. I amb aquest objectiu de parlar sobretot d'aquesta reunió d'aquest COP13 de Mèxic és que convoquem aquesta taula, aquest panel, i voldríem parlar-ne amb persones que en tenen un coneixement important perquè hi estan treballant. Per començar, el primer que cal dir és que ve algú de la Prefectura de Aichi, que és els que donen nom a aquests objectius, i per tant, des d'aquest punt de vista ja això comença per ser un privilegi. En tot cas, a les persones que estan en aquest panel els hi hem de demanar inicialment que en 2 minuts responguin a una pregunta que hem fixat.
És una pregunta que té a veure amb aquest reconeixement del rol dels governs regionals, amb els objectius de Aichi, i que ens parlin i que ens diguin a veure com estan veient en 2 minuts cadascú, doncs com estan veient que aquests objectius s'estan anant complint de cara a la seva fita del 2020, que és quan s'han d'haver implementat. I com creuen que es pot accelerar i es pot parlar a Mèxic, amb aquesta reunió del COP13, com creuen que es poden implementar aquesta implementació, com es pot accelerar aquesta implementació, i al mateix temps si creuen que es pot reforçar el rol de les regions. Per parlar d'això, en primer lloc donarem la paraula a en Rodrigo Messias, que és tècnic d'Energy for SD i que per tant ens donarà la visió d'aquesta organització, que és l'organització organitzadora d'aquesta trobada conjuntament amb la Generalitat de Catalunya. Després donarem la paraula a Luc Bas, que és el director de l'Oficina Regional Europea de la International Union for Conservation of Nature, que per tant és persona que també pot parlar amb molta propietat del tema que ens ocupa, i finalment el senyor Teru Kisuna, que és director de Conservació de la Biodiversitat del Departament de Medi Ambient de la Prefectura del Govern de Aichi. Per tant, sense més introducció, dono la paraula a en Rodrigo, perquè en 2 minuts, ell que és part també de la confecció d'aquesta estructura, serà molt estricte amb els 2 minuts per explicar a veure què es farà i què s'ha de fer a Mèxic. Thank you very much and good morning everyone. As Carlos was explaining, Energy for SD already participates in the COPs, the Conference of the Parties of this convention CBD, for many years now, and especially since the COP10 in Nagoya, where we managed to achieve a very important recognition for subnational governments, which is Decision 10/22. And we are approaching the deadline for the implementation of the Aichi targets, which are supposed to be achieved by 2020. And considering that, we all know that different regions have different competences and different contexts according to the federal arrangement they have and many other characteristics. But all of the regions can play a very important role in achieving and supporting that these Aichi targets will finally be implemented. So what we are, one very important message that we are bringing to this COP is that if we are to raise ambitions and if we are to accelerate implementation, to manage to respect this deadline, it will be fundamental to involve and support action at the subnational level. Initiatives, for example, as the pilot project on the Biodiversity learning platform that Energy for SD is supporting and that my colleague explained to you yesterday, they should get full attention and support of the convention and also of the member states of the parties. We believe that whenever possible, there should be some kind of alignment between what the national government do and the subnational governments, because with this we could increase efficiency and also improve coordination and collaboration to attain further coherence in the actions that the different governments are pursuing. Something that the CBD has been insisting since they start is that the importance of developing the biodiversity strategies and action plans. We know that many member regions of Energy for SD already have those in place, but many other regions still don't. And we think that it could still be developed and implemented this kind of structure to support action in this last, let's say, 4 years into 2020. So
Considering all those, we are going again to encourage and facilitate the participation of our members in this COP in Cancun in December. We always help them with registration, we circulate to them different opportunities, and we are going to make sure that, again, at this year, we can bring an interesting delegation and bring an important message and contribution to this COP. So thank you very much. Shall I shoot immediately? Okay. So, hello again. I will try to even make it shorter because I've been speaking a lot yesterday. I think if we look at what is on the agenda for the COP 13, I think that's where we could also have a bit of a focus on the discussion and what then the regions could contribute. This is the midterm review. We had a midterm review in Europe, already presented yesterday by the European Commission. Looking at the biggest challenges there, I think the one that everybody sees arise is this unsustainable practice of agriculture. That is one that is really showing a big threat, and I think that is where regions also have a big responsibility, obviously, because there's a lot of competence at that level as well in agriculture. So looking maybe as a focus on these agricultural practices to be improved and to show that to the world at CBD. And then the other one I'm picking from the agenda, there's many things to be discussed, is coming back to this mainstreaming of biodiversity into other policy areas. And here I think you can show again the world what you're already doing or what you're planning to do, and hopefully inspire national delegations to take that a bit further. As I said yesterday, it's a big opportunity for the CBD because it's this year after Paris, it's the year after the SDGs, the Sustainable Development Goals, and this should be a momentum that can be used in your deliberations. Of course, if you have it in your agenda as a region, otherwise it's a little bit difficult to making the point. But when you're already developing your path to these SDGs, you can actually make that connection because I think it's really crucial that that connection is being made, that these Aichi targets don't sit on their own, and that they're being kind of looked at in the context of these SDGs. Interestingly enough, some of those targets, and I'm not the one who deals with this on a daily basis, it's my colleagues in the headquarters, but some of those targets actually had to be achieved last year. So it's interesting to pick out those 2015 targets and see whether they actually were achieved. Thank you for everyone. I'm Teru Kisuna from Aichi, Japan. I'd like to start my comment by introducing some factors of Aichi Prefecture. It is only one of the 47 prefectures in Japan, so it's not so big. It's only about 100 kilometers from north to south and about 100 kilometers from east to west. But the population is close to 8 million, so the population density is more than 1,300 people per 1 square kilometer. So I think it's quite high rate. So, and we have 3 major rivers in our prefecture and that supplied water resources to hold the prefectures. And we have 3 basins and a lot of big cities with prosperous economies. And we have been far top prefecture in Japan in the industry, such as automobile or airplanes. But agriculture is quite prosperous, and fishery and even forestry are pretty active. So I believe that the subnational government are the key players to promote conservation and the sustainable use of biodiversity because they can deal with the whole river-based ecosystem. And at the same time, they can also cooperate with regional stakeholders such as universities or non-professional organizations
business companies, municipalities, and even regional branch of national government. So action of subnational government can integrate the activity of various local stakeholders, and it's very essential to implement the national biodiversity strategy into the existing territory and make them real. So in the coming COP13 Cancun, I'm hoping to disseminate the importance of the subnational government and also what they can do for achieving the Aichi biodiversity targets. Thank you. Molt bé, ara ens correspon veure un missatge que ens ha enviat Miguel Ángel Cancino, que és el cap del Servei de Medi Ambient i Planificació Territorial de Mèxic DF. Com podeu entendre, es tracta de qui serà els anfitrions d'aquesta COP13 per la Convenció per la Diversitat Biològica. Per tant, val la pena que escoltem també aquest missatge d'una persona que evidentment ens hagués agradat de tenir a Barcelona, però que ens parla des de Mèxic DF. Un saludo desde la Ciudad de México a todos los asistentes a la Asamblea General Anual de Energy for SD. Soy Miguel Ángel Cancino, secretario técnico de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales. Nuestra asociación aglutina a las distintas secretarías, ministerios para muchos de ustedes, procuradurías que desde los gobiernos subnacionales estamos encargados de la gestión ambiental en las distintas entidades federativas. Es una lástima no poder acompañarlos en esta sesión que están realizando ustedes, pero quisiéramos aprovechar este espacio que nos da la Secretaría General para recordarles que en México, en diciembre, en Cancún, Quintana Roo, estaremos celebrando la COP13, que tiene que ver con el Convenio de Diversidad Biológica, y dentro de las 2 semanas de los trabajos en la COP estaremos celebrando los días 10 y 11 de diciembre el foro Ciudades y Gobiernos Subnacionales, donde la participación de muchos gobiernos subnacionales es fundamental, porque estaremos planteando pues distintos temas vinculados con el tema genérico de la COP, relacionado con la integración de la biodiversidad en procesos productivos, en políticas públicas, y es muy importante la participación de todos ustedes. Ojalá podamos contar con su presencia, con su participación, sobre todo en estos 2 días que estaremos trabajando. La Asociación Nacional de Autoridades Ambientales estamos junto con la Semarnat, junto con el gobierno federal, con la CONABIO, preparando nuestros trabajos en esos 2 días. Fundamentalmente lo que estaremos buscando estos 2 días es analizar cómo hemos progresado en la implementación de los planes de acción subnacionales para el logro de las metas de Aichi, que como ustedes saben es un referente fundamental en el tema, el intercambio de experiencias en el avance de las estrategias en diversidad biológica es otro de los propósitos que tenemos en estos 2 días, y por supuesto facilitar el diálogo continuo y fortalecer la cooperación entre todos los gobiernos subnacionales y gobiernos locales, así como con otros actores importantes que están involucrados en el tema. Es uno de nuestros propósitos. Así que ojalá podamos contar con ustedes. A continuación escucharán los comentarios, algunos de los propósitos que estamos buscando en este foro de los días 10 y 11 de diciembre.
Hablará con ustedes el secretario de Medio Ambiente de Morelos, Topiltzin Contreras, quien dentro de nuestra asociación fue designado para ser co-coordinador con la Semarnat de este foro. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están amigos de Energy for? Un saludo desde acá, desde México. Pues la idea de esta pequeña intervención es, por un lado, pedir disculpas por no haber podido ir al evento a Barcelona. Desafortunadamente, pues los compromisos que tiene uno aquí cuando trabaja en el gobierno local son muchos y nuestras agendas a veces son controladas por las de otros, entonces es una pena no poder estar allá con ustedes. Sin embargo, sí quiero aprovechar este momento para invitarlos a la COP13 que tendremos aquí en Cancún, México, a finales de año, en diciembre. Tendremos un evento específicamente diseñado para discutir el tema de la participación de gobiernos locales, de ciudades, en el tema de la conservación de la biodiversidad, el uso y el manejo de la misma. Sabemos quienes estamos al frente de gobiernos locales o que tenemos alguna responsabilidad precisamente en una jurisdicción menor a la del país, que muchas de las decisiones que se toman y que están muy cercanas a los ciudadanos las hacemos quienes precisamente, ya sea que seamos alcaldes o ministros relacionados con estos temas a escala local. Entonces decidimos organizar este evento, un evento de 2 días, en el que esperamos recoger experiencias de muchas regiones del planeta, discutirlas, analizarlas y contribuir a acuerdos previos que ha tenido la COP sobre este tema. Sabemos que hay muchas iniciativas que ya han venido funcionando en los últimos años y queremos ver cómo sumamos aún más. Una parte importante será precisamente el exponer las experiencias aquí en México, donde la estrategia, digamos, nacional de biodiversidad decidió que se hicieran estrategias estatales, es decir, en las diferentes regiones subnacionales, y que en estas demarcaciones se hicieran específicamente los planes de acción, donde se tomaran las decisiones in situ sobre la conservación de la biodiversidad. Entonces creo que es un modelo interesante que nosotros compartiremos con ustedes y estaremos muy interesados en recibir sus propuestas y trabajar juntos para lograr objetivos mayores dentro de la COP. Simplemente para reiterarles la posibilidad de que estén acompañándonos en la COP13 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en el foro Ciudades y Gobiernos Subnacionales, 10 y 11 de diciembre de 2016, para el Gobierno de la República, para la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, tener la posibilidad de compartir con todos ustedes sus experiencias en temas vinculados con la diversidad biológica, con el manejo adecuado de nuestro capital natural, es un tema fundamental. Los esperamos, les agradecemos y espero que tengan mucho éxito en esta Asamblea Anual General de la organización. Muchas gracias. Bé, vist aquest missatge dels anfitrions de Mèxic, d'aquesta reunió de Mèxic, voldríem iniciar un torn amb els nostres panelistes en els quals no els hi faríem una pregunta genèrica com l'anterior, sinó una pregunta específica a cada un d'ells. Per després passar ràpidament a també una conversa, un diàleg amb tota la gent, amb tots els que esteu a la sala participant en aquesta reunió. I per anar molt directament al gra, començaríem amb una pregunta amb en Rodrigo respecte a com es planteja Energy4SD la seva presència a aquesta reunió de la COP13 a Cancún, aquesta reunió en la que s'ha de parlar de la Convenció per la Diversitat Biològica. Com s'ho planteja Energy4SD? També li volem preguntar com veu el rol de les regions en aquest procés. Això és un procés viu que va cap al 2020. Com veu les regions, el rol, el paper que s'està donant i que estan adquirint les regions? I finalment també li volem preguntar com creu que es pot reforçar aquest rol de les regions.
Thank you very much once again. Indeed, as was I introducing before, Energy for SD will obviously participate and support any regional governments, member regional governments willing to go to Mexico to contribute. Particularly ANAAE, that just we saw the video, is also a member of Energy for SD. We have been in contact with them for some time now to ensure a contribution on behalf of all our members in designing and thinking about the concept behind of this summit. And likewise, we will ensure that some of the opportunities and slots during these summits are offered to Energy for SD members. Likewise, we are also going to support side events, and of course, the main negotiations is also a very important topic for us. In the past few COPs, and especially in Pyongyang in South Korea, which was the last COP, we also had a resolution that was specifically addressed to the contribution of local and regional governments. And we are going to advocate and insist that once again we get this kind of recognition, hopefully already with some additional foreseen concrete mechanisms that could help us, after the adoption of the resolution, come up with some actions on the ground based on them. CBD can definitely increase a lot the support and collaboration that it gives to subnational governments. Of course, it's linked to the preference and to the role of national governments that it usually happens at the UN level. But even like that, sometimes a regional government has some kind of difficult path to ask for the support of its own national government, but sometimes through CBD from the convention of the UN, they could help us establish that link. So we think that we have already managed to achieve some level of acknowledgement, some level of recognition, but there's still lots to come. And we hope that at this COP, we are going to achieve some further progress. Specifically, we, Energy for SD, will also be striving that some discussions at CBD are also connected to the SDGs, to the implementation of the 2030 agenda. As Luke was mentioning before, this COP comes in a very pertinent moment, because after all the commitments that were adopted last year, this is an opportunity for us to discuss how biodiversity agenda is going to contribute to all these topics. The SDGs, if I'm not mistaken, they have SDG 14 and 15 that directly address biodiversity matters. But in addition to that, it's expected that most of the other SDGs will at least have some kind of element that also would need action on biodiversity. So considering all this integrated and disconnected nature of this 2030 agenda, it's important that CBD also envisages to how it will play a role and how it will contribute to this process. CBD is also one of the responsible entities for behind the work program of UNEP, and this year we participated at the United Nations Environmental Assembly, and which is called UNIA, and it was focused on how UNEP is going to contribute to achieving the SDGs in the up to 2030. So there is already some links that are there, but there is no clarity in terms of institutional framework, for example, and that's something that the UN still stumbles every now and then. It's how it can promote a further integration of the many different bodies, the different conventions, the different institutions. We are hoping that the high-level political forum, the HLPF, which has been assigned to become the global mechanism to carry the follow-up and review of all this agenda, the 2030 agenda, that will at least invite these other bodies to come and contribute on what they are doing. Because, for example,
The HLPF is going at some point to discuss the progress on biodiversity matters. It makes no sense if this is not led and I don't know, actively contributed by CBD. So we are going also to bring this message to COP13 and hopefully help and ensure some higher level of integration of the UN system. Specifically in regards to the role of regions, I would just like to highlight a specific competence about territorial planning. So discussing about all these integrated and disconnected measures, it's fundamental that these are also brought to the concrete geographical reality of regional territories. So when you establish a plan, you already should foresee these many different themes and how they are interconnected. So when you do a huge investment on infrastructure or transportation, you also have to already include the effects that is going to have on the local biodiversity, on the local natural areas, on the local communities. And this can be perfectly done by the competencies that regional governments have. So considering all these messages, we have clearly an important role and an important contribution to make to this exciting and very ambitious new context. And that's what we are going to bring to COP13. Thank you very much. Bé, en Rodrigo ja ha començat a assenyalar algunes dificultats i estirant una mica del que ell acaba de dir, de les competències, jo voldria plantejar les preguntes a Luc Bas en relació a això. Els governs regionals tenen competències molt diverses, però al mateix temps tenen encomanades moltes tasques en la consecució d'aquests objectius a favor de la diversitat cultural. Jo li volia preguntar, com podem fer perquè les regions, els governs intermedis, puguin reforçar el seu rol en aquesta defensa de la biodiversitat? Què es pot fer a Cancún en aquest sentit? All right, there's obviously so much, so let's try to find some focus or have a suggestion for a focus. First of all, I think is how you will be doing it. This is one thing to remind yourselves of, I think, because you have a diversity in the competences, but you also have a diversity in how you are actually represented at the CBD. Because some of you are in your national delegations, so you have a direct access to what has been discussed. And so there's one side of the opportunity, and many others are not in the national delegations because they are limited in numbers. And yeah, how far can you go as a national delegation to integrate? So I think those two processes might also change how you approach it. Now let's go from where you have a constructive relationship mostly and is also needed and has to be nurtured and further supported. So I think that is one channel, and that's been coordinated with your national government, but you can still show your leadership there in the competences where you're strong. And then you have your external part, and I think that's where you can be a bit more vocal. So that's the advantage of not being in your national delegation and to be able to say things loud that maybe sometimes your national delegation may not be pushing forward so hard. So that is, and I think let's start from there and from that role. As there is so much diversity in competencies, I think of course you have to have a common approach. Thanks to the networks, thanks to the platform, and also the instrument that through that decision is in the making, I think. I don't know the details on where it stands at the moment, but this is kind of a development. So have this common voice, some commonalities, but then what I think is really important is that you go there and show in certain areas, and I name a few, where you really show that leadership and don't try to come with long reports of all the policies you're doing. Just highlight those where you have been really making a dent, really made a difference. And I think there is, as I said yesterday, there are so many examples of where regions are a forerunner in showing and accounting for these ecosystem services. So at least you've been doing a good job in mapping them, because that's going to be crucial in the whole debate on mainstreaming. If you want to get biodiversity mainstreamed into these other policies, you'll have to come with these services
and you will have to find ways on how they're going to be accounted for. By the way, this is target 2 of Aichi. That Aichi target 2 is actually very specific on this. Honestly, we haven't seen so much at national level, so let's see how we can push it there. Another thing, and this is then to go away from maybe the bit more northern focused approach, because in the developed countries we have the capacity to do all of this very often. That is to assess these and map these ecosystem services. So at the same time you have to go there also showcasing your work and your ability and willingness and political will to support the regions that are not as well-resourced to do all of this. And so that is one of these big elements in the agenda for COP13 is this capacity building, so that you really use this momentum also for an acceleration in your collaboration with your partners. People sometimes say in the south, but sometimes it's also the far east of Europe or whatever you want, there where the needs are. So I think that is, and so coming with these examples, trying to put them into the debate, I think is crucial. And then one very specific one is where I sometimes feel it's not so much on the agenda, but there is this GEF, the Global Environment Facility replenishment that needs to happen, which means where will the funds be used in that Global Environment Facility? And for you to make very concrete recommendations on where this could and should happen. That is something very concrete I think you as regions could also bring to the CBD in December. Bé, i les últimes preguntes, que han de ser pel senyor Teru Kisuna. Bé, el que s'ha de dir és que a la prefectura de Aichi va ser la coorganitzadora de la COP10. D'aquella reunió va sortir que els objectius a favor de la biodiversitat tinguessin el nom d'aquest territori. I s'ha de dir que la prefectura després ha continuat tenint un rol molt important en la difusió d'aquests objectius i en la seva implementació. Ha tingut un lideratge. Aquest lideratge també es mostrarà a Cancún, perquè la prefectura de Aichi organitzarà un side event en aquesta COP13 per la biodiversitat biològica, i jo voldria demanar amb el seu responsable de Medi Ambient que ens expliqui una mica com es desenvoluparà i com es planteja aquest side event a Cancún. Thank you again. The 10th conference of the parties held in Aichi, Nagoya in 2010 caused a real impact to Aichi. We have come to think we have to be one of the initiators for subnational level. So we have adopted a new strategy of ourselves in 2013 and have made effort to raise network among various stakeholders in our territory. And we also held in COP11 and COP12 as small side events to share information and to exchange opinions with other subnational government with advanced expertise on conservation of biodiversity like Catalonia, Quebec, São Paulo, and Rhône-Alpes in France. And we also served as co-chair of the advisory committee of subnational government led by CBD Secretariat for 4 years. But as stated in the midterm report on Aichi biodiversity target in COP12 in Korea, we still need to reinforce the action on every level of stakeholders. So therefore, it's of great importance that we subnational governments improved our effort by exchange the experiences and spread those actions to other
governments across the world. So right now we are planning to hold a bigger side event for COP13. Look at the slide. Cooperating with subnational government with advanced expertise and willing to initiate the subnational actions. The prospective participants as now are Aichi from Japan and São Paulo from Brazil, Ontario and Quebec from Canada, and hopefully Auvergne-Rhône-Alpes from France, and Catalonia, and ANAAE from Mexico. And we are also planning to have support from Energy for SD and CBD ICRE and CBD Secretariat, and hopefully the Ministry of the Environment of Japan. At this side event, we are planning to have presentations by high-level persons from each subnational government to showcase each government's effort. And the representation of our government is our governor, Mr. Omura. And we're also planning to adopt a joint statement to emphasize the importance of subnational governments for Aichi biodiversity target and to call all subnational governments in the world to action more. And this side event will be held on Saturday, 10th December at lunchtime, probably from 1:15 to 2:45 p.m. I really hope to meet you, Energy members, there. Thank you. Bé, moltes gràcies als tres panelistes per haver-se atès completament el temps assignat. I ara podríem començar un quart d'hora una mica... Farem un quart d'hora generós, però un quart d'hora no gaire més llarg que un quart d'hora, de diàleg amb la sala. En aquest diàleg jo no em puc sostreure de dir una cosa. Aquí es tracta de fer preguntes o de fer observacions. Jo no em puc sostreure, he fet el paper estricte de moderador, però ara com a participant no em puc estreure de dir una cosa. I així comencem el debat. Nosaltres el mes d'abril, amb participació important d'Energy for SD, vam celebrar la nostra assemblea anual a Rio de Janeiro, enmig de l'impeachment de la presidenta de Rio de Janeiro, amb el SICA, etc., per tant amb els governadors de Brasil completament fora de joc. Però en tot cas amb una presència molt important de governadors i de presidents regionals d'Amèrica Llatina, amb una presència important de governadors africans, amb una presència important europea, amb menys presència asiàtica, en tot cas, però una assemblea de la nostra organització, de l'Organització de Regions Unides, important. Era una assemblea en la que nosaltres no volíem parlar de l'agenda global com havíem fet sempre les nostres assemblees, sinó que volíem parlar de nosaltres mateixos, de com funcionaven els governs regionals, els governs intermitjos, és a dir, tot el que no és govern local, tot el que no és govern central. Com funcionaven? I ens vam fer una pregunta, com podem fer més eficaços? I aquesta era la pregunta del nostre congrés, de la nostra assemblea. I allà hi van participar en aquest debat de veure com podien ser més eficaços gent de Kènia, gent de Senegal, gent de Paraguai, d'Uruguai, d'Argentina, dels Estats Units, etc. De tot arreu. I per sorpresa del buró i del secretariat i dels que havíem organitzat allò, la conclusió i el missatge final va ser el següent. Nosaltres podem ser més eficaços, sobretot si tenim els recursos econòmics suficients. A partir d'aquí podem parlar de si som més eficaços o menys, però si no tenim els recursos suficients no podem ser-ho. I es va constatar que la crisi econòmica que ve del 2008 ha tingut una conseqüència terrorífica respecte als pressupostos dels governs intermitjos, dels governs regionals, perquè els governs centrals, amb
unanimitat extraordinària i que fa por, arreu del món constatàvem a Rio de Janeiro que amb la crisi el que havien fet els governs regionals és no només recentralitzar competències en alguns casos, sinó que el que havien fet era restringir la cessió de recursos als governs regionals. Bé, en un moment en el qual se'ns reconeix als governs regionals que podem ser implementadors dels objectius de desenvolupament sostenible o que se'ns reclama que ajudem a la protecció de la biodiversitat, resulta que tenim menys recursos que mai. I en alguns casos, governs de molts països es va veure a Rio de Janeiro amb un rol polític molt important, amb uns presidents, amb uns governadors políticament potents, però resulta que tenen un pressupost que representa l'1%, el 2% de tot el pressupost nacional. Bé, jo he de dir això, no és cap pregunta, he de dir això per constatar que podem parlar del que vulgueu, però si resulta que aquest tema no es resol, el rol dels governs regionals és nul o zero. I a partir d'aquí obriríem, jo sé que el que acabo d'afirmar podria suposar ja molt comentari, però en tot cas obriríem els comentaris, les preguntes també de la sala. I'm sorry, my English is very bad, so lo voy a intentar en español, que creo que será mejor. Yo trabajo en el comité francés de la UICN y no es una pregunta, sino compartir con ustedes nuestra experiencia. Tienen toda la razón cuando dicen que hay que reforzar el reconocimiento de las regiones para la preservación de la biodiversidad, que sea a nivel internacional o nacional, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando sobre todo para valorar y sobre todo para dar a conocer lo que hacen las regiones, porque creo que tenemos muchas posibilidades. Por ejemplo, el Comité Francés de la UICN tiene un grupo de trabajo que es una plataforma sobre el tema colectividades y biodiversidad. Y es una plataforma donde tenemos hoy en día 110 estructuras, nuestros miembros, ministerios, establecimientos públicos, ONG, etcétera, y las colectividades y sus redes nacionales que quieren trabajar con nosotros sobre este tema. Y tenemos pues todas las regiones de Francia metropolitana. Y la misión el papel de ese grupo es sobre todo trabajar juntos nuestra red y las colectividades y sobre todo las regiones que están muy implicadas, pues para producir conocimiento, para producir estudios y para ayudarlas a reforzar su papel y sobre todo para explicar a nuestros miembros, a nuestro gobierno, todo lo que hacen las colectividades. Y hemos recientemente realizado muchos estudios. Por ejemplo, en Francia hay varias regiones, como la región Aquitaine, la región Centre, que han trabajado con nosotros pues, sobre la identificación de los servicios ecológicos a nivel territorial, para explicar a sus actores locales, forestales, agricultores, etcétera, la ventaja que constituyen esos servicios y la ventaja que tienen a conservarlo. Y eso funcionó muy bien a nivel local. Y hemos trabajado también, porque hay muchos ejemplos, pero sobre todo hemos trabajado mucho sobre las estrategias regionales para la biodiversidad. Yo no sé cómo será en los otros países, pero en Francia es un dispositivo voluntario, únicamente voluntario. Y hemos trabajado con las regiones para producir directrices, cómo hacer, cómo elaborar, cómo revisar su estrategia. Y hemos trabajado, por ejemplo, con la región Bourgogne, y hoy en día la mitad de las regiones francesas tienen esas estrategias que involucran, cuando las elaboran, pues la mayoría de los actores de los territorios. Y eso funciona muy bien. Lo que pasa que nos damos cuenta de que hay un
problema a la hora de decir, pues yo soy una región y yo hago muchas cosas y yo quiero que a nivel nacional y a nivel internacional se entera. Y eso, pues a nivel de los políticos, no ven, yo creo, la ventaja que hay a valorarlo a nivel nacional e internacional. Y para terminar, pues yo creo que tenemos que seguir trabajando en esto. Molt bé, moltes gràcies. Algun comentari, pregunta més? Si no, tornaríem la paraula als panelistes. Bé, per anar-ho animant, com que encara tenim uns minuts, alguna reacció, algun comentari? Oh yes, first about what the regions are doing, that's also one of the roles of Energy for SD, to try to showcase and summarize what has been done so far. So for example, the publication that Quebec explained a little bit yesterday is already an initial assessment of how some regions are already doing in the implementation of the Aichi targets and also other biodiversity actions. But something that we usually do also is to organize compilation of case studies and other documents that could precisely do what you were saying. There are different guidelines already out there on how subnational governments could develop biodiversity and action plans on biodiversity strategies and action plans. The thing is that due to the particularity of each country and each region, sometimes it's difficult to apply those guidelines, and it's definitely recommended that each nation and each region think about what would be mostly precise and most adequate to their reality. Carlos was also mentioning about financing, and of course, most of the resources from regional governments come from taxes, and also from the national framework, what is provided from the national government. And it's a historical struggle and a permanent struggle that regions are always trying to receive more resources and more competences and more autonomy in their national system to actually be able to implement more effective action. But something I'd like to highlight, and it's also connected to what Luke was saying, there are many opportunities at the international level that regions could pursue, especially regions from the south, from the South Road. Multilateral banks, as the International Development Bank, the World Bank, they have already many practices in developing projects in cooperation with regions. But we see that it still needs a lot of improvement. For example, they are completely needed to go through the national government. So pretty much the national government first decides how that should happen to then go for the region. And also something that we have been thinking of as network, especially on the climate change side, where they have the climate fund, the Green Climate Fund, is that these international funds could also be directed to international networks such as Energy for SD to develop common projects, not only with one or other regions, but to develop projects that could be implemented by many regions worldwide at the same time. So there has been some discussions about this already, and especially Habitat 3 conference this year should somehow establish some important and achieve some important progress on that regard. So we hope to see in the upcoming years more possibilities to receive international funding to support action at the subnational level. Yeah, maybe just to focus on the finance element a bit further. In the end, it all stops with the buck. What do you say about having a role for those networks to kind of develop the common projects, or to have a role in which you actually can identify also where the money is best spent, is something that is possible to envisage. It of course depends on capacity, because we are, IUCN, you may know or not, but we are
agency now for the GEF, for the Global Environment Facility, and for the Green Climate Fund. With that last fund, apparently there's quite still a lot of challenges institutionally. That's at least what we pick up from some national governments, but there are these two funds and we have a role to play there to identify where projects can be funded in the context, of course, of our specificity of nature and biodiversity protection and restoration. So I think it's also very interesting that you inform us about where the challenges are. We are one of these channels that can be and should be informed where to best spend the money. That's international money. Then you have, which is indirectly, of course, taxpayers' money as well, as you know, because it's been replenished by the national governments. And then, of course, we all know that the taxpayers' money can be used much smarter, not only in relation to nature, but this is one of the elements, and that is of our interest today. So there can be much more smart investments, also just the pure volume can be higher. But the conclusion of this is that there will never be enough public money to fund all the restoration and all the protection that needs to happen. We have to be honest, it's just, I mean, there's so many also other needs on health, and then of course there's a lot of money wasted. I'm not going to say where, but there's of course a lot of money wasted. Well, no, I'm going to say it actually. If you look at the numbers of taxpayers' money that go into the military, it's just mind-blowing. I mean, there have been numbers, if there would be a reduction of 10% of military spending, we could actually educate every child in the world, through whole grammar and even high school. So these numbers are just unimaginable. So there is actually money enough, but what I want to make as a point is that we have to like it, I think, even if some people might not, but we have to get the private sector investing in nature. It's just needed. The private sector, we will have to make an investment case to invest in protection and invest in restoration. And that, of course, is where the governments come in. They have to give the framework in which you create a level playing field in which those companies then can actually invest. And we'll see, and that's when companies invest, is when they see a return on investment. And therefore you need to put, what I said yesterday, you have to really get this natural capital out of the academic debate into an implementing debate. So I want to show the circumstances in Japan a little. We have many ministries in the central government, and biodiversity is belong to the Ministry of the Environment, of course. That ministry is very weak traditionally, and of course, Ministry of the Construction, the Ministry of Agriculture are very, very strong. They have a lot of money, and the allocation of the money have never changed. So, and even more recently, in Japan, the subnational government should be independent from central government. So, the central government don't like to support subnational government. They support sometimes the municipalities, but not for subnational government. I think it's not good, in my opinions. But so we managed to build up our mechanisms in our territories by ourselves. So what we are doing is mostly voluntary based. It's the same, I think. Thank you. Molt bé. Si hi hagués alguna última pregunta, alguna última intervenció, la podríem incloure, però si no, el que faríem seria haver complert força el temps assignat i donaríem per acabat aquest panel. Crec que s'han dit algunes coses i que això haurà de quedar apuntat en el resum que es facin d'aquestes jornades i en tot cas estarem molt atents al que pugui passar a Cancún amb el side event que organitzi Aichi i per tant des del moviment regional el que us puc dir és que hi tindrem un ull posat i que estarem molt atents a les conclusions que es puguin arribar. Moltes gràcies a tots. Gràcies.
Moltes gràcies, Carles Llorens, i també Rodrigo Messias, Luc Bas, Teru, Kisuna, i el missatge que hem vist de Miguel Ángel Cancino, en aquest cas. Ara entrem a parlar ja dels objectius concrets. We're talking about the goals, the strategic goals, in this case A and B. Estem parlant de causes de la pèrdua de biodiversitat i reducció de les pressions directes. Estarà moderat per Miquel Rafa, serà el moderador. Si us plau, li demanem la seva presència també, Miquel Rafa, aquí a l'escenari, moderador, facilitador en aquest cas, el director de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya a la Pedrera. I també demanem la presència d'Driss Raugui, el president de la Comissió de Planificació i Desenvolupament Territorial i del Medi Ambient de Rabat, Salih Canitra, això és al Marroc. Volem tenir també entre nosaltres Aichi Essil, l'ambaixadora del programa de destinacions de qualitat Centre Europeu per la Conservació de la Natura, a Teru Kisuna, el director de Conservació Biològica del Departament de Medi Ambient del Govern de la Prefectura d'Aichi, al Japó, com sabeu, Omar Sene, el president del Consell Departamental del Govern de Fatick, al Senegal, Martina Müller, assessora internacional del Secretariat de Medi Ambient de l'Estat de São Paulo, al Brasil, i Matías de Moor, assessor d'Afers Internacionals Ambientals, Departament de Medi Ambient, Natura i Energia del Govern de Flandes de Bèlgica. Endavant, doncs, Miquel Rafa, quan vulgui. Good morning, ladies and gentlemen, and thank you especially to our panel of experts from all over the world. As it is mentioned, we are now going to address the two first strategic goals that are specifically addressing the drivers of biodiversity loss. And that means that we are talking about very general problems, very general areas like poverty reduction, subsidies, all the business that we do in our society, the production, the consumption schemes, but also sectoral policies like forestry, like agriculture, fisheries, etc. The second strategic goal is how to reduce the direct pressures on biodiversity and how to promote the sustainable use of our natural resources. And for this, as it is already said, we have this very interesting and I would say global panel of people. I will start presenting briefly Mr. Driss Raugui. He's the president of the Commission of Aménagement du Territoire, du Développement Territorial et de l'Environnement al Conseil Régional de Rabat-Salé Kenitra in Morocco. He's also the vice president of the la mairie de Sidi Slimane, la région Rabat-Salé Kenitra. We also have Ms. Aysegul Sil. He's landscape architecture and has master's degrees on green planning for cities and urban environmental management. And she is also the Quality Destination Program Ambassador for the Southeast Europe of the European Center for Nature Conservation. We also have Mr. Teru Kisuna. Again, he's working a lot these days. He has been working for the Aichi Prefectural government since 1988, and he's now the director of biodiversity conservation at the Natural Environmental Division of the Aichi region, and we have already know some of his thoughts and words. We also have Mr. Oman Sen. He's the president of the Department Council of Fatick in Senegal. Thank you for coming. We also have Mrs. Martina Müller. She's the international advisor of the Sao Paulo State Secretariat for the Environment since February this year, so it's, last year.
And she has a lot of international experience, both in New York, at the United Nations, but also in Europe, and has been also working in Brazil for public and private sectors. And she is a lawyer from the University of Sao Paulo and has a lot of experience abroad. Mr. Matthias de Moor, he's a master's degree in economics for the University of Ghent, as well as a master's degree on conflict and development. And he's a policy advisor of the International Policy Division of the Environment, Nature and Energy Department of Flanders since 2013. And he has been working for the Agenda 2013 for Sustainable Development and many other international programs. Well, I think we have more or less set the speakers, but now we want to set up the panel, the discussion. And we will start with a short question, but it's not a simple one. And you will have a couple of minutes, more or less, to say what do you think or what are your opinion on this. And the opening question will be something like, in your countries, in your regions, which are the main causes of biodiversity loss that you think you are addressing, you are trying to fight for on your respective areas of work? So the floor is yours. Maybe we can start with you, Martin. Thank you, and thank you for hosting this panel this morning. One of the major causes of biodiversity loss in São Paulo we are really trying to deal with nowadays is the loss of natural habitat. So São Paulo has once been covered with forests, two major biomes, the Atlantic forest, which is one of the most biodiverse biomes in the world. It is much more biodiverse than the Amazonic forest, for example, and the Cerrado, which we call the Brazilian savanna, also extremely biodiverse. We deal with the loss of these natural habitats, which have been inhabited by so many species for so many million years. And what the state government is now really counteracting is this loss with massive reforestation. So not only protecting specific territories under state law, so creating new state parks. Nowadays, approximately 18% of the São Paulo territory is under environmental protection. So state parks, state reserves, but also working with the rural properties. So incentivizing and creating economic mechanisms, as was mentioned earlier by IUCN, trying to work with the private sector. So the economic value of the maintaining of these forests is also recognized, and trying to expand this as much as possible. You may be aware that São Paulo has faced in the last 3 to 4 years a very severe drought, and this has a lot to do also, of course, with the expansion of population. São Paulo has about 40 million inhabitants, which is quite a lot, much more than many countries, but it has also to do with this major loss of natural habitat, which makes the springs dry, for example. And working in the long term, it is important for us to guarantee not only water supply for the current inhabitants of São Paulo, but to think ahead, and in the next 20, 30 years, we will only have a concrete water supply if we manage to maintain our forests. So this is one of our major goals. We have adhered to the Bonn Challenge, for example, which has in Latin America, it's called the 20 by 20 initiative, pledging to restore at least 300,000 hectares of forests until 2020, which is a quite ambitious goal, but we believe that only being ambitious that you can actually work towards these goals. Thank you. Okay. Thank you. I
Sigurd, you want to answer the question? Yeah, I just want to speak, of course, from the European regions, and I'm representing ECNC, European Center for Nature Conservation, and we have been working since 1992 as a knowledge institution. Just briefly mentioning about our mission to, of course, address biodiversity directly and also to reach the goals globally, but also working on the European regions, our main topic. And for that, we established also Regions and Biodiversity Network in Europe. But I would like to mention, referring to the question, what we have found out over the 20 years of experience within our organizational, let's say, the projects that we have been doing at the local and regional level, especially in Southeast Europe. The pressure is the urban development and the loss of linkage between rural and urban, and the linkage in the sense that people migrate from rural areas to urban areas to find job, to change their lifestyles. And probably I would say better that recognizing natural values is now much better, of course, than past, but still recognizing the benefits of nature. Nature does it for you is the main challenge and is the main thing that still in the place. The loss of biodiversity and nature is, from our experience, at least what I would say, is the lack of understanding and knowledge on the values and what it could bring to our quality of life and happiness, and the values of biodiversity and nature is not necessarily, of course, there are many ways of maintaining the ecosystems, and also realizing how it could bring other sort of the physical integrity, purifying water and profiling our quality of life through nature. So for that we work on many projects on communication, stakeholder involvement, and worked on the ground how people think and how we can integrate them into biodiversity and values. So that's just a brief. Thank you. Very clear. Yes, please. Merci. Je vous remercie à mon nom et au nom de la délégation sénégalaise. Notre intervention va se faire dans le cadre des objectifs A, s'attaquer aux causes sous-jacentes de la perte de la diversité en intégrant des problèmes, ces problèmes aux préoccupations des gouvernements, et B, réduire les pressions directes exercées sur la biodiversité et encourager son utilisation durable. Donc, pour dire, dans sa partie maritime et littorale, la région le département de Fatick, avec sa richesse, c'est avant tout la variété de cet écosystème. Cette caractéristique permet de protéger la reproduction des poissons et le pelage utilisé par les tortues pour la ponte. Donc, trois principales causes sont identifiées. Nous avons la première, l'avancée de la salinisation, caractérisée par la langue salée, connaît chaque année une avancée importante entraînant ainsi une diminution considérable des superficies cultivables. Avant les années 70, les bonnes précipitations qui ruisselaient dans les bas-fonds en surface et en profondeur repoussaient la langue salée en surface, les lessivages, longtemps après la tombée des pluies. Aujourd'hui, cet équilibre naturel est rompu à cause de la faiblesse des précipitations et de la déforestation accrue qui a entraîné la disparition de la fonction hydrorégulatrice
de la végétation. De sorte qu'à présent, l'eau salée envahit très rapidement les bas-fonds dès la fin de l'hivernage. Et même durant les pauses pluviométriques de plus d'une semaine. La deuxième, c'est la déforestation et la dégradation de la végétation. Là, je pourrais dire que la dégradation de la végétation est causée par la pression démographique, la persistance de la richesse, les feux de brousse, la salinisation des terres et l'extension de la culture maraîchère sont des facteurs fondamentaux qui sont à l'origine de la perte de biodiversité. À ces facteurs de dégradation du milieu, il faut ajouter l'exploitation illicite du charbon de bois et de bois d'œuvre qui contribuent à la régression des ressources. Donc, la troisième cause que nous avons identifiée, c'est l'érosion côtière. Elle résulte d'une combinaison de facteurs naturels et anthropiques opérant à plusieurs échelles de temps et d'espace. Les vents et tempêtes, les courants littéraux, les variations du niveau de la mer à plus ou moins long terme constituent les principales causes des phénomènes d'érosion. Et là, le département de Fatick est soumis à l'érosion marine et fluviale. L'avancée de la mer s'est traduite par la perte de 130 mètres de côte de 1954 à nos jours et constitue une menace sérieuse pour la zone côtière. Voilà pour les causes. Et après, je pourrais certes vous dire pour les solutions. Oui, après, d'accord. Monsieur Rawigi. Bonjour à tout le monde. Avant de parler des causes principales qui infectent sur la biodiversité, je tiens à remercier les organisateurs de cet événement, l'Assemblée générale ainsi que la conférence internationale, pour les efforts qu'ils déploient pour réussir cet événement. Concernant notre thème, il y a deux principales causes. Je pense ce n'est pas dans ma région, mais dans tout le monde. La première cause, c'est les changements climatiques. Et la deuxième cause sont les activités humaines. Les ressources naturelles et la biodiversité subissent de nombreuses pressions sur l'effet conjugué des conditions que j'ai parlé, c'est-à-dire les conditions climatiques et les activités humaines. Depuis quelques années, le Maroc s'est lancé dans un vaste projet de développement économique avec la mise en place d'infrastructures routières, des projets immobiliers et le renforcement de l'activité industrielle. S'y ajoute une croissance démographique assez importante, entraînant une augmentation des besoins. La forte activité dans différents secteurs et leurs percussions sur l'environnement aboutissent à une ratification des espèces végétales et animales et les dégradations irréversibles de certains écosystèmes. La surexploitation des ressources naturelles pour satisfaire ses intérêts économiques et parfois spéculatifs à court terme est une des plus grosses menaces qui pèsent sur la biodiversité de la région Rabassa-Kénétra. La culture intensive avec surexploitation des nappes phréatiques, surexploitation du bois, élevage ovin, caprin, très supérieur aux capacités du sol à se régénérer. Enfin, l'urbanisation d'une grande partie de bonnes terres agricoles aux alentours des villes et les changements climatiques ne manquent pas
d'impacter non plus la biodiversité, provoquant les déséquilibres écologiques des écosystèmes aquatiques continentaux. La biodiversité de la région RSK, Rabat-Salé-Kénitra, et celle du Maroc est sérieusement menacée. Il est temps d'agir, de la faire savoir et de sensibiliser les citoyens et de prendre les mesures nécessaires pour lutter, mettre les causes de la perte de biodiversité. Je peux dire quelque chose concernant ma région. Au niveau de la région RSK, en résumé, il y a une forte pression sur la forêt. On a la forêt qui s'appelle Marmora, qui est la plus grande forêt des chênes lièges au monde, de 156 000 hectares. Une pression sur la végétation et les plantes aromatiques et médicinales. Déracinée et surexploitée. La forêt de Sidi Bouraba, qui subit aussi une dégradation, ainsi que les sites naturels de Marjat Zarga et Marjat Hloufa. Au niveau de la forêt du plateau central d'Ouelmez, où existent 2 sites d'intérêt biologique et écologique, on a noté la disparition de certaines espèces animales telles que la gazelle du Cuivier, le cerf du Berbéré et la pintade sauvage, alors que la loutre est en voie de disparition. En plus de la forte pression sur le bois, car il est très utilisé dans l'artisanat du bois dans cette région. Et je termine que la région RSK possède 180 000 km littoral qui subit lui aussi une forte pression démographique et ses conséquences d'envahissement, déconstruction et pollution, etc. Et merci. Yeah, Mr. Kisuna? Yes. Thank you again. In the National Biodiversity Strategy of Japan, it's mentioned there are 4 factors to threaten the biodiversity in Japan. The first is the excessive human activity, such as land development and overhunting, or etc. It doesn't seem to be out of control now because the population of Japan is now in declining. The second factor is the degradation of Satoyama. Satoyama means originally Japanese, but it means a rural landscape formed by sustainable use of natural resources like cultivation or firewood gathering. So, but those distinct landscapes, sometimes called socio-ecological production landscapes, but they are now being lost due to the insufficient level of human management. And thirdly, we have the issue of introduced invasive alien species, which is getting very serious in Japan now. Those 3 factors can be addressed by regional government in many ways, I think. And the 4th factor is the impact of the climate change. But I think basically it needs to be dealt with at a global level. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. Thank you for inviting me to this panel. It's a pleasure to be here. I've listened to the other experiences. I have to say that the experience in Flanders is will sound very familiar, I think, because I've heard a lot of recurring problems. One of the first important problems in Flanders is also the one of habitat loss and the fragmentation of habitats as well, both of waterways and in landscapes. This is due to high urbanization and, as mentioned before, land development. Another problem is pollution and eutrophication due to high nitrogen depositions. Another one which was mentioned by my colleague from Aichi is the one of invasive alien species. So also in Flanders there's
been a remarkable increase in alien species, both in plants and animals. Another problem is the overexploitation of groundwater. And lastly, also the one of climate change. So also in Flanders, evidence is mounting through the changing phenology of trees, through the changing range of species where they are active, like the southern expansion the northwards expansion of species who used to live more southwards. So these are all challenges that come directly from certain pressures in nature. But then there's also the added challenge of dealing with these challenges. And that's also something that's been mentioned in the panel before. So in Flanders we have an agency for nature and forests, which specializes and takes the lead in work on biodiversity, and does a very good and motivated job of it. But there are many factors that lie out of its direct control. So also when I look, for instance, at the panel here, when I look at the job descriptions, the word environment or nature is always mentioned. But also the other sectors are part of this problem and also part of the solution. So an important challenge in Flanders, but I think everywhere, is to also engage, for instance, the agricultural sector, the construction sector, and other economic activities and their umbrella organizations, so that we consult with them and also engage them in the discovery of solutions. And that also goes together with the mainstreaming and policies on the policy level of biodiversity. Yeah, this may have sounded a bit depressing, listing all the problems, so I went on and on a good note, on a positive note, with a certain project that we started in Flanders, which is called To Be Connect. It's a project where 70 private companies are engaged in maintaining their territories, which are sometimes fairly large, in such a way that biodiversity is promoted and progress is being made. So I hope this positive note brings some positivism in general as well. Okay. Thank you. Thank you very much. Well, I has been discussing with you electronically and with the organizers some specific questions that for each of you that can be of interest of the audience. And we will start with Martina, because that was the order that we started. And the specific question for you is, how has Sao Paulo's Biodiversity Action Plan addressed Aichi strategic goals A and B? Have you undertaken measures across different government departments in a horizontal way? Thank you. Well, first of all, I think it's important to highlight that we have an action plan, and the development of the São Paulo strategy for biodiversity was a very interesting one. So 2011, first a commission for biodiversity was formed in the state of São Paulo, and along a year and a half, the discussions of which should be the priorities within this action plan were developed, not only within the governmental bodies, but also reaching out to a broader public and consultations with civil society and specific academic institutions. And we have been working on the implementation of this strategy and action plan since then. At the moment, we are actually doing a revision of this plan, so revisiting certain goals also in the run-up to the COP in Cancun. We believe it is very important to set better monitoring parameters so we can follow up with indicators on the implementation of specific goals which were pointed out. Regarding targets A and B, well, target A, what we have been really working at is environmental education. So trying to reach out to society through the diverse methods we have. So first of all, in schools, we have a specific coordination inside our secretariat which deals only with environmental education and prepares materials. We
put up a new website, institutional videos, and materials which help society in general to get in touch with these areas and appropriate themselves of our missions. Also in the numerous state parks I mentioned, we have been developing a lot of activities with the participation of the broader public for them to have more contact with how precious our biodiversity is, because only if you value it, you will protect it. But I want to talk more specifically about Target B. It is impressive how far we were able to go in the past years in São Paulo regarding the monitoring. Because if you want to reduce pressure on biodiversity, first you have to stop deforestation. And I'm very happy to say that this year it was announced by an independent NGO, one of the biggest NGOs environmental NGOs in Brazil. It's called SOS Mata Atlântica, which would be SOS Atlantic Forest, that São Paulo has a deforestation rate of practically zero. And this is a huge achievement for us. It is the first year we have such low deforestation rates. It's 1 or 2 hectares, very low. And we believe that this has been reached because of the active engagement of the government in monitoring. So in expanding these monitoring plans, restructuring our monitoring coordination, and using new technologies which are now available. So not only satellite imageries, but we are even now contracting drones to make a surveillance of our territories, because you have to understand it is a vast territory, and these state parks, they are enormous and very hard to control with limited human resources, as we deal with on a daily basis in Brazil. So this is a huge achievement. Also, we have some protected marine areas, protected environmental marine areas, which they were the first areas established in Brazil, and we had big difficulties in monitoring these areas because they are so wide out in the sea. And in the past couple of years, we have now bought a helicopter which can monitor these areas, and also working with population. And on this aspect, we are, for example, in talks now with Lombardy, because we're trying to understand how we can reach wider in this monitoring. And maybe Lombardy wants to mention it later, but they have a very interesting volunteer system of monitoring where you count with the help of citizens to do this monitoring, and we are trying to analyze in São Paulo how we could expand this further. One last point, I think it's also very relevant to reduce pressure on biodiversity, is in São Paulo we have a very big agricultural sector, and it is key to work with these organizations. So in the last 5 to 10 years, we have been working on protocols with these sectors. So with the sugar alcohol sector, for example, so they conduct their own reforestation plans. Thank you. Thank you. Following question will be for Aichi. In your opinion, how can the Quality Destination Program, which is a project of your organization, how this program will contribute to halt biodiversity loss? Is tourism business and responsible tourism achieving relevant results to achieve Aichi goals? And especially in Target 4, in the sense of taking steps to keep the impacts of the natural resources within the safe ecological limits. So this is a question about responsible tourism, sustainable tourism. What's your opinion about this? Okay. When you have a microphone, you have the power of saying anything you like. Of course, I forgot to tell the organizers
for this event. That is excellent, very well done, and congratulations for that. And I'm very pleased to be here and to talk about our experiences as well. And hopefully that will bring somehow another network opportunities and bringing some other ideas to the agenda and maybe exchange some of experiences. So what I would like to say is story, because I don't want to jump into quality destination immediately. It's a philosophy, and the story goes, well, it starts in 2009 with the actually Finnish government initiative at the time, developing local biodiversity action plans in Western Balkans. The region that we had to explore, and we made a list of municipalities, basically the local municipalities, but some time they refer themselves as self-government, and then they work together with regional governments a lot, and they get their main fundings from the ministries, and you know how important they are actually as local organizations. We developed this methodology, and together with the regional experts, obviously we cannot do it alone. And we are more process managers, but we actually were there in the place and talk to people how we can address the problems, issues in relation to biodiversity loss. And we found out that there was a need for explaining what biodiversity is first. So how can you develop a biodiversity action plan if biodiversity is not known as a word? So this was a first challenge. And of course, I'm referring to back in 9 and 10. 2011, we got the first results, and the first 10 municipalities developed their action plans. And these plans are not the special plan, but it's a plan for first 1 year actions, and then 5 years, and then 10 years. So any mayor comes into power would not be able to change things. They might revise it, so it's a flexible document, but of course it has some rules and some principles to follow the biodiversity protection. So we developed the handbook together with the local stakeholders during the training programs. So the handbook we didn't develop and tell them this is the handbook that you follow, and you have to develop this because project requires. So we said, let's see how we can develop a handbook that can be useful to local experts, because we cannot expect everyone understand all the technical matters, or we cannot expect everyone is biologists, experts in nature, or understanding the processes. So we had to find the sort of easy way, but we have to find a flexible way to go through the system with the municipalities. Of course, I want to make the story short, because of course this is a 5 years project and it's very long. And we presented in Nagoya, the COP10, in one of the events we organized, the first results. And then we continued for another 8 municipalities actually to implement some of the actions. What was the difficulty, what was the challenge was that, of course, to see the impacts, because by that, for instance, there was a project about river restoration, so it was of course difficult to see the impacts of the positive impacts of biodiversity in a short term. However, it brought a lot of interesting actions that local population care about. They care about, okay, we are in a very special place, our municipality is border or in a protected area or close to a nature area. We have beautiful rivers, we have beautiful lakes, we have beautiful forests, and we want to show this to people. And we want to show in a nice way, because also they were aware that there were a lot of interest from developer investors to actually just come there with a foreign investment and say that, okay, we will introduce tourism here, and there will be a lot of tourists in your place, and there will be a lot of income. So this was it's a very convincible approach for local population who are looking for some sort of a
recognition first, and then of course together with that is some income, so that they can have some welfare, local welfare. So basically, when we finished the project together with the implemented action that we actually, with the fund that we received, we also channeled the fund for implementing actions. And that was excellent, because one of the action, for instance, is a botanical garden establishment. So in 50 years' time, they will have one botanical garden in one area in Serbia. And then one action was about establishment of an eco market. Ecological products can be branded, and in the market it can be. So people realize a lot of things they can do with natural values, natural products. Medicinal plants, they were collecting them, but they didn't know how to collect them sustainably. So we gave them a workshop, and we gave them possibility to understand how they could use this. Many other things, but when it comes to tourism, it's very interesting, because people from Western Europe, especially from where I live now, 15 years, and the Netherlands. I'm originally from Istanbul, by the way, but still, we also exchange these experiences that people look for now more interesting areas to have holiday, not necessarily to the resorts. And resort life is great for some populations still, but we had a lot of interest, especially in the tourism tour operators meeting in the Netherlands with the Dutch government's interest also, to see how we can find these places and profile also in tourism sector, because tourism sector is something that is so big. It's amazingly difficult to get in there. So we realized this need after local biosection plans that we developed for 18 places. And then, of course, there were a lot of other interests from the region, and they were saying that we also want to produce local biosection plans. How we can do that? Can we give us capacity building workshops, and can we do this? Of course, you need funds for doing all these things and profiling this work. And so we came to this conclusion that we have to continue with some approach that can bring them into action for sustainable tourism. So we introduced this program called Destination, of course inspired with other programs all over the world. There are a lot of sustainable tourism programs. Quality Destination, as a different from the others, is looking at the destination level rather than, well, the hotel or the establishment, but as a landscape approach, which is well, we are still in the investment period, but we invested a lot in finding out how we could be different, because we don't want to certificate and give the certificate, which is also nice. Of course, there are organizations doing that. We put some awards in this program, but more importantly is the capacity building. How we can tell the destinations to protect nature and actually to profile themselves as sustainable tourism destination, and not necessarily getting the award, but they commit to the process of sustainability. So in the Quality Destination program, that's what we are now trying to do, working with the governments, regional governments specifically, and we did this in Western Balkan region, well, actually starting from well, there's Slovenia, Croatia, and then all the Western Balkan countries, Macedonia, Serbia, Kosovo, Albania, I shouldn't forget, Bosnia, and Turkey. So this is kind of like the Southeast Europe region, but of course it is the tool to be able to use in every area. So what is interesting here is that the link to the regional governments is that they have funds for rural development. And this is what I see in almost in every regional governmental funding structure. So if they have the possibility, this places, these special quality places, have the possibility to apply funds to regional government themselves,
that is actually great opportunity for them to mobilize small-scale business and stay the local income then can stay in the local place. And that's what we are trying to do with the Quad Destinations. So this is very short story. Okay. And I'm sorry Thank to you. make it longer than maybe 5 minutes. I Thank don't you, know. and also thank you for being a bit short. Mr. Omar Sin, let's talk about your people. How your government, your fatigues region is working directly with people, especially for the strategy for biodiversity. Do you have a concrete experience of how do you work with your people? Et merci. Après avoir identifié donc, les causes de la perte de biodiversité à Fatigue, voici les initiatives que nous avons mises en place pour réduire les pressions directes. La première, la mise en aménagement participatif des forêts. Il s'agit de délimiter, protéger, de gérer les forêts de la région afin de préserver l'habitat naturel des animaux, d'accroître les services apportés par les écosystèmes forestiers, notamment la fourniture d'aliments, de fibres, de médicaments, la pollinisation des cultures, la photosynthèse et la protection contre les érosions hydriques et éoliennes. La deuxième, c'est la création des réserves naturelles communautaires. Le département de Fatigue met en œuvre des mesures appropriées pour le développement des ressources naturelles, notamment la production de plants, de conservation de l'habitat sauvage, la protection des espèces animales et végétales menacées. À ce titre illustratif, citons la réserve naturelle communautaire de Palmarin, qui s'étend sur 10 400 hectares. Elle est aussi peuplée de nombreuses espèces d'oiseaux qui, en hiver, proviennent des régions tempérées. La troisième, les conventions locales en faveur de la préservation des écosystèmes. Avec l'appui du département de Fatigue, du conseil départemental bien sûr, les communautés mettent en œuvre une réglementation locale consensuelle appelée convention locale pour la gestion durable des ressources naturelles et la préservation de la biodiversité. La convention locale est un ensemble de règles consensuelles pour réhabiliter, protéger et gérer le patrimoine commun que constitue la diversité biologique des territoires. Elle traduit la nécessité et la volonté de prendre en compte les identités locales, les modes locaux de régularisation sociale, les modalités et stratégies locales de conservation de la biodiversité. Et enfin, je peux citer une quatrième, qui est la promotion de l'écotourisme. L'écotourisme est à percevoir dans la région de Fatigue comme un tourisme d'éducation à l'environnement et de sensibilisation, imbriqué dans le milieu naturel et culturel. Ce tourisme a pour but de faire découvrir l'environnement, les paysages et sa biodiversité, tout en impliquant les populations locales pour qu'elles sauvegardent, pérennisent et restaurent l'écosystème. Voilà donc quelques exemples que je vous apporte ici pour la résolution des causes pour la diversité biologique. Merci. Merci beaucoup.
Monsieur Rawigi. Let's talk about the role of the regional governments. In your case, which are the means and specific ways of how you can deal at the regional government level to address these big challenges on protecting biodiversity? Merci. Tout le monde sache que la position du Maroc géographique, son histoire. Oui. La position géographique du Maroc, son histoire géologique et climatique et écologique. Le Maroc représente une zone de grande biodiversité, où le taux d'endémisme, c'est-à-dire où on trouve les espèces endémiques, est très élevé, 20%. Ainsi qu'un refuge pour nombreuses formes de vie ayant disparu de diverses régions du monde. Par exemple, l'Argania spinosa, c'est l'Arganie, ibis chauve moine, le cédrus atlantica qui existe seulement dans le Maroc. De cet effet, elle constitue une partie de la mémoire universelle. Conscient de la nécessité de protéger un tel patrimoine naturel, le Maroc a adhéré aux différentes structures et instruments internationaux s'intéressant à la conservation des ressources naturelles. La conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro a donc été l'occasion pour le Royaume d'adopter un certain nombre de conventions internationales. C'est ainsi que fut signé par le Maroc en 1992 et ratifié en 1995 la Convention sur la diversité biologique. La signature de cette convention marque l'engagement et la détermination des royaumes à protéger et à valoriser durablement ces ressources biologiques, écosystémiques et paysagères, piliers du développement économique et social. Dans le processus de mise en œuvre de cette convention par le Maroc, la première phase a été la réalisation d'une étude nationale sur la biodiversité. C'est la première des choses. Et l'utilisation durable de la biodiversité biologique. Et la troisième phase, celle d'un plan d'action pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. En clair, il s'agit de soutenir une gestion intégrée des ressources du sol, de l'eau et des ressources vivantes afin d'encourager la conservation et l'utilisation durable. Les ressources naturelles dont dispose le Maroc sont certes d'une grande qualité, mais restent fragiles et nécessitent des efforts soutenus pour la préservation. À cet égard, plusieurs actions menées sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra. Par exemple, concernant la protection de la forêt de Mamora, dont j'ai parlé tout à l'heure, on a établi un plan d'action pour la protection et la mise à niveau de la forêt de Mamora. A été représenté par le Haut Commissariat et aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Ce plan vise à stopper la détérioration de l'espace forestier de la Marmora en définissant les axes les plus importants de l'intervention relative à l'encadrement et aux aspects techniques et socio-économiques à moyen et long terme. Les principaux axes de ce plan, d'une durée de 3 ans, s'articulent autour de la protection de la propriété de l'État dans la forêt de la Marmora. L'adoption d'une vision respectant les normes de la préservation de l'environnement, l'intégration de l'espace forestier dans l'économie agricole de la région, en plus de l'implication des partenaires dans les opérations. Dans les opérations de conservation
et de mise à niveau de la forêt, ainsi que l'élaboration d'un programme d'encadrement. Le rôle de la région, RSK, un rôle d'avant-garde du Conseil régional pour la protection de la forêt de la Mama, notamment dans le cadre de coopération décentralisée. Le transfert d'expertise des régions partenaires très avancées en matière de processus sauvegarde la biodiversité forestière, aide à la création d'activités génératrices de revenus, de substitution au bénéfice des populations habitant de la proximité ou à l'intérieur de la forêt, la lutte contre la surpâturage et lutte contre la coupe illégale et le commerce illicite du bois, ce qui engendre la lutte contre l'ensablement. Concernant les réserves biologiques, on a 2 réserves dans ma région, Rabat, Salé, Kinitra. La réserve biologique de Sidi Bou Rabat. Cette réserve de Sidi Bou Rabat est établie sur le lac du même nom qui constitue l'un des derniers étendues naturelles d'eau douce permanente sur la côte atlantique du Maroc. Située à 35 km au nord de Rabat, la réserve est une zone humide d'importance internationale pour les oiseaux d'eau migrateurs. En plus de sa vocation de conservation, Sidi Bou Rabat propose un programme éducatif. Il dispose d'un centre national d'éducation à l'environnement créé en 1992 qui accueille annuellement entre 12 000 élèves à 20 000 et 30 000 visiteurs. Et ça pour la sensibilisation, pour la protection de l'environnement. La gestion de la réserve et du centre est confiée depuis 2002 dans le cadre d'une convention à la Société protectrice des animaux et de la nature qui s'appelle SPANA. Le lac est entouré d'une végétation naturelle à base genévrier rouge, bien conservée, d'autres espèces telles l'oléastre, le lentisque, l'asperge, la lavande, le tamarix, la fougère entrent dans la composition du couvert végétal naturel du site. Concernant la réserve biologique de Lazrak, la réserve qui occupe la lagune du Moulay Bouslam, située à quelques 80 km au nord de Kinitra, il a été inscrit comme site Ramsar lors de l'adhésion du Maroc en 1980 à la Convention de Ramsar en raison de son importance internationale de zone humide pour les oiseaux d'eau migrateurs. Le site de la réserve de Lazrak détient le premier rang au Maroc en termes de passage et d'hivernage. On y compte 30 000 canards, 100 000 limicoles et jusqu'à 200 000 flamants roses. On a aussi bien encadré les aires protégées. Le Maroc a mis en place un réseau national d'aires protégées, couvrant l'ensemble des écosystèmes naturels à travers tout le pays. En effet, les aires protégées du Maroc sont créées, aménagées et gérées dans une perspective de maintien et de valorisation de leurs valeurs bioécologiques et socioculturelles et de lutte contre la désertification. On a aussi une création du parc national du plateau central. La création de ce parc national dans la région située entre la commune Zhiliga et Ouelmes s'avère indispensable pour conserver un échantillon représentatif de la zone biographique du plateau central. Cette région recèle une diversité biologique et culturelle remarquable et offre d'énormes potentialités pour un développement durable de la région. Il a été jugé opportun de créer un parc national dénommé Parc national du plateau central. Aussi, dans ma région, on a créé un service qui s'appelle Service de développement durable et environnement, dont l'objectif d'encadrer et de créer des sites touristiques
dans la forêt de Marmora, dans le plateau central, dans l'aire de Sidi Bouraba, dans la réserve de Merjazarga, dans l'objectif de structurer le tourisme et dans une vision 2022 pour attirer l'attention de 20 millions de touristes étrangers. Donc c'est ça l'objectif de ça. Enfin, et en novembre 2016, se déroulera le COP22 et je vous invite tout le monde au Maroc. Soyez les bienvenus. À Marrakech, cette nouvelle réunion internationale est déjà annoncée comme la conférence de l'action. Suite aux décisions prises à Paris, le choix du Maroc pour cette COP22 traduit par ailleurs les efforts réels du Royaume en faveur de l'environnement, faisant du Maroc l'un des pays les plus écologiques du monde. Et merci. Merci. Mr. Kisuna, we have been learned that in your local biodiversity strategy in Aichi, you have a leitmotif, a very important concept, which is the coexistence between people and nature, how you connect nature with people. How this is being implemented and how especially your government is promoting this connection and especially in the implementation of the regional strategy. Thank you again. We published our new strategy in 2013, and the main selling point of the strategy is the ecological network. What this ecological network means is that our government support the creation of local networks of various stakeholders, such as experts, activists, and some volunteers and business sectors and governmental bodies, and set common aims among them to pursue so they can collaborate together and mainly reintroduce the nature in the urban area by creating biotopes in the city area or deal with the task of Satoyama management or control of alien species. For example, now many manufacturing factory in Aichi are trying to improve their green belts into bio-friendly spaces, mainly collaborating with university faculties or sometimes non-professional organizations. Last summer, I heard companies in an industrial complex standing on the filled-up land along the sea coast that they had succeeded to invite a fox family to where they have set animal pathways. So they said that a couple of fox came into the factory and they made a nest in the factories and they brought up the children and go on. It's very nice. And this spring, this year, I heard from a Sony factory in our prefecture that they had found babies of owls for the first time. Owls, you know, a kind of bird, for the first time in their forest, where they have been trying to maintain the good condition as Satoyama. Yes. And last month, it's now July, so the end of the May, some faculties of universities and
elementary school children join to research invasive alien creatures in fresh waters. They set some traps for turtles and school fishes with nets in the river. And at last they caught 14 turtles, and 10 of which was alien species. Of course, the aliens were eliminated instantly, and almost half of the fish they caught was alien species as well. So these activities of ecological network align with the Aichi target number 5, which aim to significantly reduce the degradation and fragmentation of natural habitat, and also Aichi target number 9, which is to prevent and control invasive alien species. And look at this slide. We have divided our prefecture into 9 sub-regions, basically divided by river basin. And we are trying to establish ecological network councils for each subnationals. And so far we have established 8 councils out of 9 now. And now we are preparing for the last one. And in ecological network councils, usually business companies or governmental bodies offer their land to activity, and university faculties or people of non-profit organizations offer their experiences for their activities. I believe that by involving many people in these projects can contribute to achieving Aichi target number 1. People are aware of the value of the biodiversity and the steps they can take to conserve it and use it sustainably. Thank you. Thank you. Mr. De Moor, the Flemish government is taking measures to halt the loss of biodiversity in the region. Can you highlight the most relevant, the most interesting for you and for the rest of the people, please? Thank you. The first thing I should mention in that regard is that Flanders and Belgium as a whole follow the EU 2020 targets on biodiversity, which were presented yesterday by the Commission. So part of my presentation has already been taken care of. But so yeah, these EU 2020 targets align perfectly with the Aichi targets and the Convention on Biological Diversity. We have, as mentioned before, a specialized agency of forests and nature, which takes the lead in work on biodiversity. And they elaborated a vision and also a slogan, which goes as follows: more nature, better nature, in the heart of society. So this relates actually to the 3 Ps that most people will be familiar with: people, planet, profit. And it's all about, not just about protecting nature, but also making people care about nature on an emotional and cultural level, but also making people value nature and ecosystem services, and that's more the economical perspective. This also relates to what my colleague, Mr. Kisuna, mentioned before, the ecological networks. So what we often see is that work on biodiversity largely occurs in expert networks, where there's a lot of work being done and a lot of knowledge is present. But it's important to make the link to the first step, an ecological network, which has been explained before. A lot of my presentation has been done by other people, it seems. And then the next jump from ecological network to a broad social network, to make the implementation more successful even on a societal level. So that's an important jump that needs to be made. A lot of work on biodiversity in Flanders occurs with relation to the Natura 2000 network,
which is a network of core breeding and nesting sites for rare and threatened species, and also takes care of the protection of rare natural habitat types. And in Flanders, this Natura 2000 network constitutes around 12% of the Flemish territory, and it consists of 24 special protection areas and 38 sites of community interest. The goal of this network is to ensure the long-term survival of valuable and threatened species, also specified in the Birds and Habitats directives, which have been also explained yesterday. The idea of this Natura 2000 network is partially nature protection, so you can expect strictly protected nature reserves. But the idea is also to allow as much as possible human activities to still occur in these places. And that's why we also engage private landowners, and privately owned land is also part of this network in some cases, and privately owned land that is also helping conservation and sustainable use. In this regard, we work with a system of subsidies for private landowners who elaborate land management plans. And when these land management plans are ambitious enough, or depending on their ambition with regards to biodiversity, these landowners can receive subsidies. Another example I'd like to mention, because in the previous panel the military sector was mentioned, and it's true that a lot of funds go to that sector, and I would tend to agree it's too much. But there's also collaboration possible with that sector, because military bases, they have large areas, large territories to perform maneuvers or practice their maneuvers. And there's also a collaboration in Flanders with a lot of military domains that are managed in a sustainable way, and with an eye and for biodiversity, and also with intense monitoring in those areas. Additionally to the landscape-based protection that occurs in Natura 2000, there's also specific species protection plans and species protection programs, and that work in conjunction, of course, with the habitat-based solutions. And then another way to engage the population and society was a contest that was organized, which is called 1001 Ideas for Biodiversity. And the idea is that families, schools, firms, companies, individuals also could propose ideas that would help bring biodiversity forward in a very micro level. We didn't reach the number of 1001 yet, but we do have 365 ideas. So one idea for every day of the year. Yeah, it's a perfect way to engage the society, make them feel ownership, and see direct results, and also see the direct value of what they're doing. A challenge in Flanders is the high urbanization. And in that regard, the greening of cities is an important strategy and approach. And we've also seen benefits of where this worked with regards to health and positive impacts on social networking, and also on climate change mitigation. And the example I mentioned before on To Be Connect with the 70 private companies that manage their terrains also in a sustainable way with the eye on biodiversity. Helps in expanding this green infrastructure in and around cities. And they are also helped, these firms, by a biodiversity scan, which has been developed by the agency, and that helps them see how much progress they make in that regard. The last thing I would like to mention is the way we deal with the problem of invasive alien species, which is, as I mentioned before, an important problem. And so a new strategy has been developed based on new legislation that also was adopted. And so the solution, as always, is based on two tracks: one of prevention,
where information sessions are given to relevant industrial sectors. For instance, the horticultural sector needs to be informed about certain dangers and risks related to their industry. And we also work with an early warning system, so mostly volunteers actually who monitor the grounds and who are able to quickly report on problems that could occur. And of course, when the prevention doesn't work, the solution needs to be found, and that often consists of eradication or at least the control of dominant alien species. So I think that concludes my answer. Thank you. Okay, thank you. Well, I think we have learned quite a lot of experiences and the ways of doing with and dealing with these subjects. The time is over, but just in case that there is any strong question arising from the audience. If not, yeah, there is one question. Please be short. The coffee is waiting for us. C'est très court, c'est juste, bonjour, Sandrine Descotes de la région Rhône-Alpes. Je remercie déjà tous les contributeurs pour la qualité de vos interventions. C'est juste une très très courte contribution, notamment à l'attention de Martina, et qui concerne en fait l'utilisation des sciences participatives. Effectivement, comment faire participer les publics, que ce soit les enfants, les adultes, dans des actions de monitoring. Nous avons développé en Rhône-Alpes avec le Centre de la recherche des espaces alpins un programme en la matière sur les impacts du changement climatique sur la végétation. Et donc il y a tout un réseau de monitoring qui vise en fait à identifier les dates des différents stades phénologiques, à quel moment les feuilles des arbres apparaissent ou les oiseaux naissent, etc., pour vraiment matérialiser en fait les impacts du changement climatique qui repoussent particulièrement ou qui avancent certaines de ces dates-là. Donc ces données sont utilisées par des scientifiques. Elles alimentent vraiment des données qui permettent maintenant, ils ont presque une durée de 10 ans de recul, je pense vraiment d'attester et de matérialiser vraiment les impacts du changement climatique. Ça a fait participer directement des écoles et ils ont également mis en place ce centre de recherche, un partenariat avec une société de téléphonie qui fait intervenir donc ces employés, notamment pour relever au niveau de certaines stations météo, quand ils interviennent en fait sur les relais, je ne suis pas spécialiste, mais sur les relais de téléphonie, ils interviennent également pour faire certains relevés météorologiques. Donc il y a toute une action là assez intéressante qui fait à la fois de la participation directe des citoyens à l'acquisition de données et qui les permet également une sensibilisation directe en fait aux impacts qu'a le changement climatique dans notre environnement très très proche. Merci. Well, if it is over, there was one question. That's going to be the last question. Buenos días a todos, soy Marcelino Chumpi. Este tema me parece muy importante y creo que yo estoy pensando que es el reto mismo del ser humano. Es decir, no deberíamos hablar de la pérdida de biodiversidad, sino la pérdida de la calidad del ser humano. ¿Por qué razón? Me hubiese gustado escuchar la causa principal de la pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, yo creo que es el modelo de desarrollo, es el modelo de sociedad, el modelo de gestión ambiental que nosotros mismos nos hemos planteado. Y allí quisiera yo decir que cómo hacer que los científicos, o no sé, ayer escuchaba decir de una persona que decía que la naturaleza ha resuelto todos los problemas y nosotros somos los que hacemos los problemas a la naturaleza. Y en ese sentido, ¿cómo hacer que hoy empezar a pensar un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de economía, cultura, ciudadanía, estos conceptos de rural, urbano,
cómo incorporar el concepto de territorio y cómo hacer que el desarrollo deje de hablar de los NBI, de las necesidades básicas insatisfechas, y cómo hacer que en el mundo global el cambio climático deje de estar sin plata. Entonces yo veo que, por ejemplo, el señor Kisuna decía que si habría gente que comprara zorros, de pronto los zorros se podrían reproducir muy rápidamente, así como el McDonald's. Por ejemplo, si McDonald's hay mucha gente que compra, se pone por todo lado. Si alguien tendría la capacidad de inventarse el oxígeno o el agua, entonces todo el mundo podría producir oxígeno y el agua, y creo que así se podría conservar. O si alguien se inventaría de cómo hacer un árbol, podríamos hacer fábricas de árbol. Entonces, en ese sentido, veo que el tema de la conservación de la biodiversidad o la pérdida ataca directamente a los retos del ser humano, y por eso es que a nosotros, al menos en Ecuador, Morón de Santiago, nos hemos planteado que esto que produce mucha violencia, todo el tema cambio climático, que es la explotación del petróleo y las minas, hemos dicho hay que dejar bajo suelo, bajo tierra, las minas y el petróleo, y procurar de desarrollar todo el tema de la biodiversidad y la conservación, y lo fundamental, conservar el agua. Sin el agua, la tierra se va a acabar. Sin el oxígeno, los seres humanos y todas las especies van a dejar de existir. Muchas gracias. Bueno, creo que más que una pregunta es una propuesta de nuevo congreso, porque es un tema, digamos, esta dimensión humana realmente muy importante, pero al mismo tiempo es muy compleja y muy diversa, ¿no? If there is any reaction from the panel, yes? I told about the fox in the factory. So, but in that region, in the sub-region, the fox is very popular because very famous childhood story for children was written there, and so people, the fox is very popular animal there. So that's why people like to develop their green belt suitable for the fox. So the fox is the aim of their activities. So that's why the fox comes, I think. So what I want to say is the cultural context is very, very strong and powerful to people. Thank you. Okay, thank you. Alors, je dirais que la préservation de la biodiversité doit être au cœur des préoccupations des collectivités locales. En tout cas, nous, à Fatick, on est fortement engagés dans le domaine. C'est pourquoi je fais un appel solennel aux régions membres qui partagent les mêmes problématiques et à la CDB pour accompagner les collectivités locales dans le renforcement de leurs capacités techniques, financières et humaines. Merci. I'd
last comment. Yeah, just briefly saying that one of the best outcome we got from the Regions and Biodiversity Network was the exchange of knowledge and practices. The people can learn from what others do, and then also engaging the society. There are many ways, of course, we mentioned here, but also opportunities not to be missed, because if there is a green roof experience in Düsseldorf is successful, we should take that and being able to apply somewhere. And if the ecological network approach is well established in the Netherlands and in Belgium with the eco bridges and everything, and then we should learn from that, and we should see how we can apply to our cases. So these are the things we have established in the knowledge market once, and it was very useful, because I think, well, the next urban Habitat 3 is a very good opportunity, because, for instance, Dutch government is preparing now as a showcase in one of the village what we can do to profile urban greening and how we can show what can be done. So these showcases are extremely important, and I think there's a great opportunity in Habitat 3 also to talk about the nature and biodiversity issues, even if it is urban focus, but I think it's quite an important one. First, thank you very much for the contribution from Ronald. I look forward to exchange more ideas with you at our coffee break. Y señor Chumpi, qué honor es tener su contribución a este panel. Muchas gracias, señor gobernador. Y creo que has tocado en una cuestión central, que es realmente atingir a las personas y obtener el encajamiento de las personas. Y quería poner solo un pensamiento final a esto, que los gobiernos subnacionales, como estamos tratando en esto, no debemos nos olvidar de también tratar con los gobiernos locales, los que están abajo de nosotros, pero que están lo más cerca de la población, que es nuestra oportunidad de realmente interagir con las personas y hacer que este tema tan importante de la biodiversidad atinja a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Well, thank you, and now I leave you for the coffee break and maybe some final remarks. No? Thank you very much, Miquel Rafa. Thank you very much, everyone here. Now we have the coffee break. It's going to be half an hour. It's in the room 3 and 4, just out the door. Ara moment pel cafè, la pausa de cafè, mitja horeta, habitacions 3 i 4 just aquí fora de la sala. Gràcies. We are back here after the coffee break. We're going to start the next panel, the next roundtable or session about the objectives, the strategic goals of Aichi C and D. Ara comencem els objectius estratègics d'Aichi C i D. Estem parlant concretament dels beneficis per a tots per salvaguardar, en aquest cas, els ecosistemes. Serà moderat per la Carme Rossell, consultora sènior de Minuartia. Recordem, pujaran, si us plau, a l'escenari Adama Diallo, Adalberto González, Àlex Boto, Vanessa Pulgarín i també Carles Castell. Endavant us deixem amb Carme Rossell. Buenos días, bon dia, good morning, bonjour. We are going to speak mainly in English. We have one contributor that will speak in French and another one in Spanish, but we have agreed to speak mainly in English. So first of all, let me introduce our contributors. We have Vanessa Pulgarín, and Vanessa is from the provincial government of Azuay in Ecuador. Azuay is a nice province that has main part of the territory is located in the Andes, so they have Andean landscape. And Vanessa is engineer in administrative science, is leading the project of coordination of multilateral, regional and international organizations coordination.
She's expert on networking and on management of and developing projects. Then we have Adama Diallo from the Department Council of Gossas in Senegal. He's an economist, and he's the president of the council and also the general secretary of the National Association of Departments on Senegal, 45 departments. He's also very active on international level and is particularly involved in climate change mitigation and adaptation, and is also one of the first signatories of the initiative Region Adapt. Then we have Alex Boto. Alex is from the Basque Country government. He's an economist and master's in urban and environmental planning and business administration. He's the director of Natural and Environmental Planning Department in the Basque Country government. And in this department, he's responsible for the Basque Environmental Framework 2020, Climate Change Strategy 2050, the Biodiversity Strategy 2030, and it also responsible for planning Natura 2000 network and species conservation. Then we have Adalberto González from the Canarian government. He's a geologist and head of the Environmental Impact Assessment Service on the Canarian government, with a long experience in nature conservation, I see. And he's also teaching in the La Laguna University in a Master of Environmental Management. And Carles Castell is from here, from Barcelona, and he works in the provincial government. He holds a PhD in ecology and a master's in environmental management, and is the head of the Office of Territorial Planning at the Natural Areas Department in the provincial government here. And he's also the president of the Spanish section of the European Federation of National and Natural Parks, which call it Europark. And he's also teaching in master programs. So wonderful panel of contributors from Europe, America, and also from Africa. I hope we will have a nice session with your contributions. You have seen we're now going to move to goals C and D. C is improve the status of biodiversity by safeguarding ecosystems, species, and genetic diversity. And goal D is to enhance the benefits to all from biodiversity and ecosystem services. Just to remember, we have 6 targets, and we are dealing with conservation of at least 70% of terrestrial inland water and 10% of marine. Also, we have one target that asks us to prevent the extinction of threatened species, another to maintain genetic diversity of cultivated plants, farmed and domesticated animals. Also, we have target 14 to safeguard ecosystems that provide essential services to people, and particularly to vulnerable people. We have a quantitative target that demands us to restore at least 15% of degraded ecosystems, and a last target that demands to consider the Nagoya Protocol. So our contributions will be focused on some of these targets, but also please, I invite all the audience, if you have some contributions on these targets, we will have, I think, 30 minutes to talk. So please, also, we are interested in hearing you, yeah? But first, let's hear Vanessa and all the other contributors. And a common question that we make to all of us is, how can biodiversity and ecosystem services benefits to society be enhanced? We are interested in how tools
means, difficulties, and what are you doing, and what can you share with all of us? Okay, good morning to everyone. Well, actually, first of all, I would like to introduce my province, Azuay. It's in the south of Ecuador. We are a very diverse country to begin with. We have coast, we have mountains, we have jungle, and we have also the Galapagos Islands. So from that we begin that we must take care of everything. And as a citizen, we also like to have the contributions of many other provinces with us. With that in mind, Azuay has the first project of environmental quality, that's what we call it. And from this project, there are 3 more projects, the conservation areas, and the edible forest and emblematic species. In those 2 projects, they are very aligned together, they work together because of ecological corridors that we have in the province. Actually, there is a very interesting area that we're implementing the process of having conversations with the people who are there, because the area is San Fernando. It's right in the Páramo area, and in this area we have the problem that are many endangered species. There are many flora, fauna who we don't even know that exist. We didn't even know. We're doing a research then, and we are working together also with the academia. They are the scientific part of the project who are working with us, and we're looking what we have. So we are not very rich, we don't have many resources, but we are working together, and that's what our networking with energy also is about. Also, we have the area in San Vicente, which is an Andean region part of our province, and this we have the white-tailed deer that is in problems. They are also related to emblematic species. We have many other problems, like the people don't know that they exist, and they found out that they exist because they see the animals there, they see them eating their products, the things that they have seed and cultivate. So the problem that we have is the lack of information for them. We're working with them. We are trying to tell them they are not thank you. They are not bad, that they're actually part of the nature and that they have to learn to live with them. So that's what I was saying in the San Fernando, the Páramo area, the San Vicente Andean area. In the San Fernando area, there is the white-tailed deer. In the San Vicente area, we have the spectacle bear, who is actually a really big bear, but they are not carnivorous. They eat plant. Also, we work with the reforestation. This is the 3rd project, part of the initial project of environment that we have. And this also we work here with areas who are affected by fire, by a lot of degradation of the soil, and also with human settlements to teach them how to treat, how to cultivate, how to motivate them to have more trees in the area. And yeah, well, those are the main problems and the main activities that we're doing to face. Okay, Madame, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je prends la parole au cours de ce panel pour vous faire part de nos expériences et de notre engagement en faveur de l'atteinte des objectifs d'Aichi pour la biodiversité. Je dois rappeler seulement que le département de Gossas en tant que collectivité locale est né à la faveur des élections de 2014. Auparavant, l'échelle intermédiaire de gouvernance était la région, mais tout le monde sait qu'au Sénégal, avec l'acte 3, nous avons fait disparaître la région et on a créé les départements. Donc on était dans la même région que le département de Fatick, la région de Fatick, mais le département de Gossas est le département le plus continental de la région de Fatick.
Et dès que le conseil départemental de Gossas, que j'ai l'honneur de diriger, a très tôt compris l'intérêt de sauvegarder la biodiversité. Il s'est alors inscrit pour apporter sa contribution à améliorer l'état de la diversité biologique en sauvegardant les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique. C'est-à-dire l'objectif C est à renforcer les avantages retirés pour tous de la diversité biologique et des systèmes fournis par les écosystèmes. Objectif D. Dans le contexte actuel, marqué par la non-atteinte de l'objectif fixé en 2002 par les gouvernements du monde entier, le niveau international a montré ses limites. Dès lors, il faut donc se tourner vers d'autres échelles d'action beaucoup plus proches des populations et donc beaucoup plus proches de la nature. C'est-à-dire impliquer les gouvernements infranationaux car ils ont en charge des compétences sur les secteurs clés de l'environnement et la gestion des ressources naturelles. L'atteinte des objectifs d'Aichi devient intimement liée à la mise en œuvre des politiques et programmes locaux qui, une fois les résultats agrégés, permettront de réduire la pression sur les écosystèmes mondiaux. Dans ma seconde prise de parole, je vous parlerai des cas concrets où le département de Gossas met en œuvre des solutions concrètes visant à stopper la perte de la diversité biologique. Je vous remercie. Merci. Alex, por favor. Good morning. Thank you for inviting us. First, I'm going to introduce the Basque country. It's a small country, 7,000 square kilometers. And I would say that the Basque institutions manage more or less 95% of biodiversity, the Basque government and the local institutions. 23% of the Basque territory is protected with some different figures of biodiversity figures. But when I was thinking about how can biodiversity and ecosystem services benefits to society, I ask the first question is how many people knows what is, for example, a Nature 2000 network? And the answer is 8% of the Basque population knows a little bit about this Nature 2000 network. 8%. So my reflection is you only protect what you love. And to love something, first you have to know it. So what is, how to translate or communicate to the society the benefits of the biodiversity? In my opinion, there are two main tools: participation and communication. Communication is very, very important. What communicate, how communicate, whose, when, and it has to be a long-term communication strategy. And we need biologists, but we also need marketing experts, economists, psychologists. I mean, different. It's a multidisciplinary objective. We need communication professionals, and also communication, participation, and to link economy and biodiversity. I think these are the three main tools that we have to improve to love our biodiversity. Gracias, Alex. Alberto. Bueno, buenos días primero que nada. Segundo, tenemos que pedir perdón porque estoy pagando la novatada. Había preparado algo en el estilo clásico y a una escala muy concreta y local. Y voy, a pesar de mi peso, voy a intentar levitar un poquito y elevarme a una altura suficiente para poder dar una perspectiva global del territorio donde trabajo, ¿no? En las Islas Canarias. Todos saben, bueno, espero, hay 8 islas habitadas, una muy pequeña, la Graciosa, pero está habitada, y hay 5 islotes más, habitados sobre todo por aves, ¿no? Es un territorio fraccionado, algo más de 7.000 y pico kilómetros cuadrados, no tiene más, donde podemos actuar en la parte subaérea porque no tenemos competencia, desgraciadamente, en la parte marina, más que
prácticamente en el ecosistema litoral, como dicen, de punta a punta, las aguas interiores. Es un territorio, todo el mundo dirá, no, lo mío es más complejo, pero el territorio canario es muy complejo, muy anisótropo, desde el punto de vista de la biología y desde el punto de vista de la geología, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista social y desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? Tampoco me puedo, en lo que vamos a hablar ahora, que tampoco me puedo hurtar a lo que he oído a lo largo de la mañana, que al final tiene todo que ver con el asunto. En Canarias hay más de 12.700 especies terrestres, más de 4.500 especies marinas, de las cuales de todo el conjunto más de 3.600 son endémicas. Muchas en periodo de extinción y algunas únicas de archipiélago y algunas únicas de una sola isla. Hay algunas especies en periodo de extinción. Había traído un proyecto que llevamos a cabo sobre la pimelia, que es un escarabajo, bueno, pimelia canariense, que es una subespecie endémica de la isla de Tenerife, en periodo de extinción. Estamos recuperando el hábitat, recuperando terrenos para ampliar incluso su hábitat, con bastante éxito, pero creo que podemos hablar de otras cosas que también estamos haciendo que son bastante más amplias en el sentido no solo de la ecología pura y dura, sino también desde el punto de vista socioeconómico, incluyendo la población humana en ese ecosistema, ¿no? Me imagino que saldrán después los casos, si no, es que no sé si toca hablarlos ahora o no. Lo que sí quería decir en todo caso es que no se puede separar las actividades antrópicas de la conservación del medio ambiente. Hay que aprender a convivir con él, y más en un territorio como el nuestro, donde el 75% del territorio está protegido de una u otra forma. El 50% protegido con la red canaria de espacios naturales protegidos, que se solapa en un 80% con la red Natura 2000, que es mayor todavía que la red de espacios naturales protegidos propia. En total, 366.000 hectáreas protegidas en Canarias, que para los canarios eso es mucho. Tengan en cuenta el tamaño que tenemos, ¿no? Quiero decir, las islas, yo soy grande. Aparte de eso, en ese territorio, protegido luego por los planes de ordenación de recursos naturales insulares, incluso por las clasificaciones del suelo de los planes generales, al final el grado de protección del suelo por un u otro motivo, casi todos ambientales, y algunos ambientales en el sentido amplio de la palabra, no solo la parte ecológica, sino también la social, cultural, patrimonial, arqueológica y demás, pues llegamos a un 75%, que es mucha cantidad. Hay que saber convivir con él y hay que saber extraer los recursos que tenemos, aprovecharlos y no agotarlos para poder y que aprenda tanto la sociedad civil como la civil empresarial, como la sociedad administrativa, técnica y tanto pública como privada, aprender a manejarlo. A veces no hace falta, siempre hace falta recursos, pero a veces se puede conseguir, sobre todo utilizando los propios procesos naturales que existen para poder restaurar y recuperar o mantener los ecosistemas. Me estoy enrollando. Gracias. Carlos. Bon dia, good morning, everybody, and thanks to the organizer for inviting us to be here. I'd like just to highlight four lines or groups of tools and instruments that for us are important to enhance these ecosystem services benefits to society. So the first one is to go back to the very basics, that is protection, conservation and restoration of biodiversity and ecosystems. These are behind ecosystem services. If we are not protecting and conserving them, ecosystem services will not be delivered. The second one will be the integration of this conservation and restoration approach of biodiversity and ecosystems to all specific policies and sectorial policies. So it's not enough to have a very nice strategy for protected areas, conservation, connectivity, if specific policies are against conservation or of biodiversity and ecosystems. The third one would be to have a strategic land approach, maybe through definition, establishment and development of green infrastructures. This is a quite new concept, but it's a kind of integration and
all what we are talking about. And we feel that when we have this strategy of green infrastructure, the best way to apply is through land planning. So if we are able to find the exact steps and tools through land planning, we feel that we will ensure that all these benefits coming down from green infrastructure will be enhanced. And finally, as Alec told us before, so a very important tool is social communication and awareness. If we have not a very strong social support and political support, it will be really difficult to deliver all these benefits that have to deal with many human activities, and we have a lot of conflicts and different interests. So if we do not have a strong social and political support, it will be difficult that all these targets are being applied. Thank you very much. Good start. We have I just picked up some of your words. We have heard a lot about awareness, information, communication, people, to be close to the people, close to the local organizations. So also about integration, transversal integration of biodiversity in other politics. So good start. And I have some particular questions for all of you. Let's see, Vanessa first. Could you explain us how is your province implementation solutions to help biodiversity? Sure. Well, actually, there's also one point that I would like to mention here, is that as a province, we have one axe in particular that is very related to the ecosystems and to biodiversity, and this is the eco-democracy. The eco-democracy, what we call, is exactly what all my colleagues have mentioned here, to put the people together and to show them how to take care of the environment, how to take care of water resources, how to take care of all the animals that exist. However, we are facing a very big problem, and I would like to make a call to everyone here, from big countries with money, with countries who lack of money and lack of resources as mine is, because we're not talking about my province right now, we're talking about the whole world environment here. And to those who are big, to those who have experience, as Canarias Island has mentioned, there are many countries like mine that lack of an inventory of flora, inventory of fauna, that we don't know that they exist, as I've already said it. We don't know species that are here in our world, and we are facing this problem. So this is a call of my province, to all of you, to see what else is in the world. If you travel, please check what else do they have, and what may your contribution be to that country or to that region. And answering the question, the first and the main activity we're taking place in Azuay is the link with the academia, the link with other organizations, with networks. We are creating bonds with them so they can also be responsible for the country. So just to give you an example, if I talk to the university and I say I need this, they say, well, we'll get involved. But it's not only the university, there are hundreds of people who are working in the university who are involved with the project, who are really in charge of the community that they are helping or the territory that they're helping. So it's all about gathering many stakeholders, many parts of the different areas, like universities, like organizations, like governments, intermediate governments, the central government, who also happen to be one of the main obstacles also for many of us, because of many rules, for many bureaucracy that exists. But I think that together, it's better to have it's better to have two voices, three voices fighting for the biodiversity than only one. So that's how we're facing the main problem. Thank you very much. Adam, how about Gosas?
Could you explain how are you facing the implementation of your strategy or your action plan? Which difficulties do you found? Merci beaucoup. Donc, le département de Gossas, ayant fait de l'approche territoriale du développement la clé de voûte de ses actions, travaille à l'échelle de son territoire à la déclinaison locale des politiques nationales et internationales en matière de conservation de la biodiversité. En ce sens, les orientations stratégiques prises par les Nations Unies à travers la Convention sur la biodiversité ratifiée par le gouvernement du Sénégal sont prises en compte dans les programmes de développement de notre département. Ainsi, Gossas a élaboré une stratégie de conservation de la biodiversité biologique. Il compte ainsi créer plusieurs parcs et réserves naturelles. Le département a aussi inscrit dans son plan de développement durable la réalisation de certains objectifs d'Aichi, notamment la restauration des habitats naturels des espèces, la lutte contre la déforestation et les mauvaises pratiques d'agriculture, mais aussi la lutte contre le changement climatique. Le plan d'action du département, qui est décliné sur 6 ans, 2015-2020, vise à créer et promouvoir les espèces protégées dans le département de Gossas, suivre la dynamique de la faune et encourager la création de réserves animalières, aménager et protéger les zones de biodiversité, mettre en place un système de veille informative dans le domaine du changement climatique, promouvoir les emplois verts et décents, promouvoir les services énergétiques durables. Je rappelle seulement que le département de Gossas est une collectivité locale. Donc là, nous ne sommes pas habilités à aller jusqu'à l'action. Nous faisons du faire-faire, de la contractualisation avec les OCB, les organismes communautaires de base, les associations que nous formons, que nous encourageons à se former autour des objectifs du plan stratégique pour pouvoir contractualiser avec eux et les pousser à aller jusqu'à l'action. Comme ça, ils pourront capitaliser et quand le programme sera terminé, ils pourront continuer les activités parce qu'ils les auront déjà intériorisées et ils auront trouvé l'intérêt de continuer à travailler dans la préservation de la biodiversité. La mise en œuvre de ce plan d'action donc, devrait permettre à Gossas d'enrayer la perte de la biodiversité. Les atouts majeurs liés à nos actions sont: elles connaissent un début de mise en œuvre, notamment certaines initiatives, adaptation au changement climatique, reboisement, reforestation, mise en défense, protection de certaines espèces. Par exemple, au niveau d'un village qui a bénéficié d'une aire protégée de 10 hectares, au bout de 3 ans, certaines espèces sont réapparues comme le chacal et le python. L'existence d'un site de démonstration en la forêt de Malka, 750 hectares entièrement protégés. Accompagnement et encadrement des services techniques, notamment la direction des parcs nationaux, les eaux et forêts. Nous sommes entrés en contact avec le point focal CDB du Sénégal. Engagement des populations du département de Gossas qui ont magnifié cette action et ont manifesté leur engagement pour la mise en œuvre du plan d'action. Existence d'un plan climat territorial intégré. Ce document élaboré en 2014 permet de planifier le développement en intégrant la dimension changement climatique et ses conséquences sur les écosystèmes et sur la biodiversité, sur la diversité biologique. Les principaux obstacles que nous avons identifiés sont: au niveau politique, le département de Gossas compte 6 communes et nous avons noté un faible engagement des autorités locales du fait de leur méconnaissance des objectifs d'Aichi. Nous préconisons la mise en œuvre d'un plan de communication, sensibilisation et d'information sur les objectifs d'Aichi. Au plan financier, la faiblesse des ressources financières pour prendre en charge les projets et programmes en rapport avec la biodiversité. Nous pensons que le partenariat entre collectivités locales peut être une solution, notamment la mise en relation qui découle de notre appartenance aux énergies forestières. Au niveau technique, nous avons noté le manque de ressources humaines qualifiées pour la prise en charge des questions liées à la biodiversité. À titre de solution, nous proposons de mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités en lien avec les universités et portant sur les thématiques de la diversité biologique. Au niveau environnemental, c'est la forte pression qui s'exerce sur les ressources du fait d'une forte demande en produits naturels, notamment le bois énergie. Comme alternative, Gossas propose un programme d'efficience énergétique
avec la diffusion des foyers améliorés. En guise de conclusion, il faut retenir que la conservation de la diversité biologique contribue de manière décisive à limiter l'ampleur des changements climatiques et à réduire leurs effets nuisibles en rendant les écosystèmes et les sociétés humaines plus résilientes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je remarque ton apportation que la région s'adresse surtout à faire. Alors, je crois que ça c'est aussi pour beaucoup de régions qu'on a besoin de complicité avec les gouvernements locaux pour avoir ces possibilités d'encourager de faire. Hein? Alex, I go to you now. You have a recent new strategy and a new action plan that I think that it's ready to be approved. As you told me before, it's a second generation plan, and we hope that after 20 or 30 years we have learned a little how to develop a strategy and action plans. And I would like that you can explain how this strategy can contribute to achieve the targets of our goals. Okay, I've got a slide. The next one, please. Yeah. This is the main goals, the main 4 goals that we have in the Basque Biodiversity Strategy 2030. And here is the relation with the Aichi objectives. But after 30 years of environmental planning, why is the first strategy of biodiversity? I was asking because I've been 30 years planning in environmental aspects, waste, climate change, water, whatever, soil. But why in 2016 is going to be the first biodiversity strategy, this one that is going to be approved in the next September? And I think it's because it's an area, very difficult area. I explain. To have a good strategy, you need a good diagnosis, and as probably experts here we can explain us, but biodiversity is very difficult to measure with good indicators. And to have a good diagnosis is, I think, is very important and complicated. And we have to have a strategy, because we need a vision, we need goals, we need to be clear what are the main actions that we have to do in the next years. And as a recommendation, I will say that if as a government you have €100, or doesn't care, but €100, we have put more than €80 in the past, €80 in the inventories. And I think we have to change a little bit this distribution. If you had €100, you have to put, in my opinion, €20 for the inventory, €20 for communication, €20 for participation and education, and 40 for action. Because I think we have to change a little bit the proportion of how to invest our money to protect the biodiversity. More in action, more in communication, more in education, and probably a little bit less in inventories and a good knowledge of a species or whatever. I think I know that is a little bit provocative for probably for the academia, but I think it could be a good way to improve the protection of biodiversity. Sure, you have thrown a provocative question. Only 20% must go to inventories and diagnosis, and the rest to participation, communication, and a big part to action. So
Well, Adalberto, please. I think that perhaps you can explain us a little bit which of the Aichi targets are most difficult or needs more effort to be implemented. Para poder entrar un poquito más en el fondo, tendría que terminar de esbozar un poquito la complejidad. Que también siéntete libre de sí, que al mismo tiempo es parte de la ventaja. O sea, la desventaja de la alta complejidad es la alta densidad de lo complejo. Como me gusta decir a mí, que tenemos en Canarias, es parte de la ventaja que tenemos, ¿no? Canarias tiene una población, de derecho, desde 2.200.000, 2.100 y pico de habitantes, más 300.000 más de hecho, que generalmente invernan, son aves de paso, pero temporales, migratorias, pero bueno, que están allí, más entre 10 y 14 millones de turistas, que en los últimos 10 años pues varían en función de cómo está el mundo por ahí peleándose o cómo está la moneda del país de origen, etcétera. Pero bueno, en ese entorno, ¿no? Somos muchos, es una isla muy pequeña y evidentemente no solo hay que tener cama para tanta gente, como decía Celia Cruz, sino es que además tenemos que tener servicios, tenemos que tener sistemas, tenemos que generar energía, tenemos que tener carreteras, tenemos que tener hospitales, tenemos etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente todas estas actividades están íntimamente relacionadas con la afección a los ecosistemas que tenemos, a las especies protegidas, a la diversidad, porque es que además nosotros tenemos especies en puntos, muchas veces en puntos concretos. Antes les decía que bueno, que entre espacios naturales y red natura, incluso solapándose, pues tenemos más de un 50% del territorio. Pero es que en áreas críticas, porque hay especies concretas, en enclaves concretos, en peligro de extinción o vulnerable a la alteración de su hábitat, nos vamos encima se mueven, que tienen la mala costumbre en la naturaleza de moverse, ¿no? Se quedan quietos, luego no se puede cartografiar como los planos urbanísticos. ¿Qué ocurre? Nosotros hemos recurrido, bueno, esta es nuestra gran desventaja, o nuestro gran problema, la gran ventaja es que vivimos de esto. Y aunque, hombre, ha habido que hacer un esfuerzo, tampoco voy a estar ahí diciendo que ha sido fácil, pero seguramente es más fácil que en otros sitios convencer a los que realizan las actividades y las inversiones. El sector turístico, evidentemente, cada día más planifica no solo ya la gestión interna de los hoteles en un sentido más local y más sostenible, en cuanto a recursos hídricos, en cuanto al consumo de productos locales, en cuanto a disminución del consumo de energías fósiles, etcétera, 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 sino que además las nuevas instalaciones hoteleras se proyectan desde el punto de vista de aprovechar los propios recursos naturales que tenemos. Y no me refiero en cuanto a explotación de los mismos, sino todo lo contrario, las especies, el paisaje, los ecosistemas, los hábitats, lo ponen de relieve, han entendido que es una plusvalía para el turismo, para sus clientes, ¿no? Del mismo modo ocurre en otras actividades humanas, ¿no? O sea, en Canarias tenemos, bueno, hemos implicado a través de impacto ambiental y de la evaluación ambiental estratégica, en colaboración siempre con los compañeros de biodiversidad, porque esto es complejísimo, pues desde hace ya mucho tiempo estamos implicando a los sectores productivos, a los promotores en programas de recuperación, ¿no? Antes traían un caso de la pimelia, pero les puedo hablar de casos más amplios. El guirre, una limoche, una subespecie de limoche endémica de Canarias, declarada extinta en Tenerife y Gran Canaria hace 15 o 20 años. Quedan 150 ejemplares en Fuerteventura y una pareja o dos en Lanzarote. Bueno, pues tiene un programa con una empresa de gestión de energía, red eléctrica, que le hemos obligado a llevar un programa de recuperación de la especie, ¿no? Pues utilizando las torres como poseaderos de oteo, estableciendo muladares y llevando ellos la gestión. Yo qué sé, hay más ejemplos. Ahora ejemplos a otra escala, ya no tan de especies concretas o de hábitats. Por ejemplo, existen dos casos, habrán oído hablar a lo mejor de uno de ellos y el otro no porque estamos desarrollándolo. Hay dos casos además que tienen que ver no solo con la generación de energía
sin combustibles fósiles, sino además con la participación de los ciudadanos en ello, ¿no? Uno es el caso del hierro, donde ya incluso se ha conseguido tener durante horas funcionando toda la isla 100% con energía eólica, con un sistema de elevación de agua con energía eólica y luego dejarla caer desde una balsa, turbinarla y generar energía, a lo que estamos trabajando ahora. Los sistemas insulares de transporte de energía son complejos y muy frágiles, porque si se caen, olvídate, no podemos tirar de Francia, ni tirar de hidroeléctricas, ni nada, tenemos que tener nosotros mismos. Pero bueno, ahora mismo Gran Canaria, la isla de Gran Canaria, las islas orientales, las más pegadas a África, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura van a estar unidas por cable, submarino evidentemente, pero por un cable, van a ser un sistema único, y lo que se va a hacer no es generar energía como el caso del hierro, sino gestionarla. O sea, todos los sistemas de energía limpia, o sea, sostenible, cuando hay exceso de producción, por ejemplo, eólicas nocturnas, pues lo que se hace en vez de perderla, se desala agua y se eleva ese agua a dos sistemas de presa a mucha altura. Y luego, mediante un sistema de turbinaje, en milisegundos es capaz de responder al sistema. Los sistemas eléctricos, me imagino que lo sabrán, pero si no responde en milisegundos a la demanda, el sistema se cae. Bueno, pues se va a intentar mantener como gestión, aprovechando los excedentes en momentos en que no hay tanto consumo de esa energía. Son ejemplos, ¿no? Y por último, también entiendan que la complejidad de Canarias no se basa solo en las especies y los hábitats. Como decimos allí hay que viajar en la maleta del coche con el bañador, la toalla, las chanclas o las cholas, ustedes le dicen las playeras, y un chubasquero y un abrigo, porque pasas en 20 minutos de un clima en la misma isla, en la misma vertiente, de un clima subdesértico a un alpino. Eso en 20 minutos, o sea, no hay más. Entonces, hay muchos microclimas. Tenemos todos los pisos bioclimáticos en casi todas las islas, algunas un poquito menos, pero en casi todas. Entonces, eso es otra complejidad más que se añade ya a la diversidad de las especies, porque además la condiciona. Pero no solo eso, los sustratos geológicos y geomorfológicos, la anisotropía que hay en materiales volcánicos, en materiales sedimentarios, en estructuras geomorfológicas. Bueno, lo que quería dejar patente es la alta complejidad que tenemos, pero que a veces esa alta complejidad, lejos de ser una traba, un defecto, si se quiere, se puede convertir en una virtud, convenciendo a los que tienen que venderla, entre comillas, de que si la usan y la respetan y ayudan a mantenerla y a desarrollarla, pueden sacar un beneficio importante para una plusvalía para su propio negocio. Gracias, Alberto. Let's move, Carlos, a little, because we would like to talk with you about focus more on ecosystem services. No? Of course, the strategy is the main goal is to protect, to restore biodiversity, but the green infrastructure strategy are more and more focused on to provide also services to people, not to restore ecosystems only for wildlife, but also to have an identification of the people that nature is good, nature provides healthy places inside the cities, everywhere, not only on the natural areas, that nature provides well-being. Well, all these are good desires. Could you explain how can land planning help us to achieve this target, to increase ecosystem services to people? Yeah. Yes, I like you make me this question. And by chance I have a slide to try to explain it. Yes. Oh. Thank you. I would like just to introduce some examples of it's more or less the same scheme that I told before in those 4 lines of work, but with concrete example of how we understand and how we try to apply this strategical framework. So we try to start with information,
maybe with just 20% of our budget will be enough to have it. With academy, with private sectors, with everybody who can bring information, with citizen science. I know that later on we will talk about it, so we will try to have the best possible information to start working, and try to move not only a description of biodiversity and ecosystems, but to try to have an assessment of what we have and what's the state, what are the threats, what are the challenges, that these maps are more easily applied to land planning and to land management. So for us, this is a first step that we try to develop together with academy, with experts from different fields of work, and usually this is what is used for our specific policies of biodiversity and ecosystem protection, conservation, and restoration. This can be networks of protected areas, in our case, strategies for connectivity, land connectors, etc. In our case, this means up to 30% of territory of land, both in the province of Barcelona and in whole Catalonia. This network of protected areas is around 30%. This could be the specific line of work referring to conserving what's behind all these services. This is biodiversity and natural heritage. What we are trying to develop last years is to use this information about biodiversity and ecosystems and some other proceeding from other fields of work. This is socioeconomical information, agriculture, forestry, and landscape, many other ones, to try to develop these maps of ecosystem services. This is the addition of the support ecosystems, what's behind these ecological functions. This means biodiversity and ecosystems, but as well the other fields, the other groups of ecosystem services. What we mean is regulation, provisioning, and cultural services. And this is the basis for the strategy of green infrastructure. So protected areas, land connectors will be the main stones of this strategy, and the rest of the services will have to be delivered for the rest of the land. I mean, green infrastructure will be protected areas plus connectivity patches, and all those areas that are developing ecosystem services. So green infrastructure will be a network of natural, semi-natural areas that are being planned and managed and restored to deliver the maximum ecosystem services. For us, now this is a very good tool because it's one of the main bets of the European Strategy 2020. So we hope that we will have resources to develop. This means money from Europe. It's a very good concept to explain how we are working. After this, we can apply through land planning. This is the example of the regional plan for the region of the metropolitan region of Barcelona that protected more than 70% of the land, more than 70% of the region of Barcelona, that you have to remember that 23% is already transformed in cities and infrastructures. So almost 71% is protected. This fits quite nice with the objective, the Aichi target for this. And land planning is the basis for sectorial specific policies. This means agriculture, tourism, water, industry, communication, all what you want. And urban planning. Urban planning means planning at local level, at the closest level to land, where exact qualification and exact decisions of land use are being taken at this level. So if we have this framework, it's more feasible that decisions at this local level will be good. And at the end, we arrive where we wanted to arrive. That's benefits for people. In this case, health and well-being, but all the benefits coming down from biodiversity and ecosystems to people. This is can seem very, very complex and
really has some complexity. But I feel that what really important is that in this scheme we need a very close cooperation and coordination between different scales and fields of work. So this means that regional policies, regional governments, local policies and local governments must work really very closely. And we have very nice examples in Catalonia how we work from regional level in Catalonia, provincial level, Barcelona, and municipalities. And the same for different departments in the same administration. So under this, there's really a very good cooperation and coordination among policies and as well at the same time social awareness and support, as we told before. So I feel that if not, we'll have questions later on, we can talk about it. Thank you. Okay, thank you very much. We have time for more questions, but first I would like to give you the opportunity to make some contribution. So if in the audience there is somebody that wants already to bring some thought about, some opinion about what we have here, do you have any question or contribution? Not yet? One there, yes. Hola, yo soy Rosángela Correa de la Universidad de Brasilia, de Brasil. Canarias, un lugar de turismo, Barcelona, un lugar de turismo, solo la Sagrada Familia ha tenido 3 millones de visitantes el año pasado. ¿Cómo planificar con una cantidad tan grande de personas que no están preocupados con la biodiversidad y sin con los servicios? Ah, sí, la naturaleza es buena, sí es buena, pero en realidad las personas no están cambiando sus actitudes, creencias, valores y comportamiento. Hablar de turismo, ojo, porque no necesariamente el turismo está preocupado con las cuestiones ambientales, aun cuando aprecia estar en la playa. La playa de Barcelona está llena de basura. Entonces, pregunto, por ejemplo, a la señora Vanessa, ok, tenemos toda una preocupación de hacer ecodemocracia, pero ¿cómo hacer ecodemocracia con inversiones chinas de billones de dólares para la construcción de 4 grandes centrales hidroeléctricas, ¿no? que perfura 3.000 metros abajo para sacar minerio? En fin, cómo en cada uno de esos lugares, en Latinoamérica es bien distinto de Europa, enfrentamos a estas presiones económicas. Adalberto, creo que por menciones, si quieres, y también Vanessa. Bueno. Ah, preguntó Vanessa. Yo, como nombró Canarias primero, pues me gustaría contestarle. Bueno, realmente... Luego sí, luego también Vanessa, evidente. Y los otros, si tenéis algo que aportar, evidentemente. ¿Ahora? ¿Sí? Bueno, es sencillo y muy complicado. O sea, realmente quien tiene que cuidar el jardín somos nosotros. Perdón, ¿lejos? No, cerca. Más cerca. Vale. Bien, quien tiene que cuidar el jardín de Canarias somos los canarios. Los otros vienen de visita. Evidentemente, para muchos es un plus que no tengamos el jardín que tenemos, pero sobre todo para nosotros. En Canarias se ha hecho desarrollo sostenible, nos hemos olvidado durante una época, pero hacían desarrollo sostenible mis bisabuelos. Canarias ha sido siempre una región de escasos recursos productivos. Ha habido que hacer terrazas de 8 metros de altura en laderas para cultivar 100 metros cuadrados. Ha habido que extraer agua mediante galerías de 5.000, 3.000, 4.000 metros en horizontal para poder regar. O sea, Canarias es una comunidad que realmente, si no hubiese nuestros bisabuelos sido especialistas en desarrollo sostenible, hace tiempo que estarían vacías. Durante una época nos hemos olvidado. Cuando tienes dinero te olvidas de dónde vienes a veces. Y bueno, hemos retomado la situación. Nosotros estamos intentando poner en valor por nosotros mismos, no por los que vienen.
nuestros valores ambientales. Realmente lo que buscamos es que nos satisfagan a nosotros, que nuestro principal negocio, entre comillas, que es el turismo, no nos haga perder nuestra calidad de vida, nuestro entorno, nuestro medio ambiente. Al revés, ponerlo en valor para que sea compatible con nuestro principal negocio y además que sea una plusvalía para él. Es que es la única manera, o sea, no hay otra. No sé si contesto con esto lo que quería, pero... Creo que Vanessa, perhaps. Bueno, voy a decirlo en español, ya que la pregunta me la hicieron en español. El gobierno provincial de la SUAY, de hecho, es muy frontal, voy a ser un poco incluso polémica en lo que voy a decir, es muy frontal en ir en contra del presidente. He mencionado aquí que nosotros como ASUAY también encontramos al gobierno central como un obstáculo para lo que ponemos en marcha. O sea, lo vemos como obstáculo porque presentamos proyectos y no trabajamos con el ministerio. Si ustedes revisan nuestros proyectos con los ministerios, no tenemos ni agua, no hay nada. Por el mismo hecho de que son dos líneas políticas. Y aquí es donde entra la pregunta, ¿qué tan lejos llega la parte política, que ni siquiera es política, sino partidismo, a influenciar en los temas de medioambientales, en los temas de socioeconómicos, en todos los temas nos han puesto muchas trabas. Entonces, como gobierno provincial de la SUAY somos una diferente línea, una diferente ideología, por lo cual siempre batallamos. El presidente hace poco mencionó y dijo, a la SUAY lo he perdido, o sea, el ASUAY no está a favor mío. Entonces sí, como ASUAY no somos partidarios del gobierno central, nos ha puesto muchas trabas, vamos en contra de todos los chinos que han llegado y que han puesto sus hidroeléctricas y todos esos proyectos. ¿Qué podemos hacer con ello? Al momento nada, al momento ya están a la venta por el mismo presidente. Ahora, ¿cómo nosotros enfrentamos esto? De hecho, tenemos muchas ideas de ecoturismo así mismo. ¿Cómo? La misma gente se trabaja con caña guadúa, se trabaja con se me va la palabra, pero es un tipo de sistema que produce agua y con el agua residual, con aguas grises, luego estas aguas sí mismo sirven para la siembra, para los cultivos. De igual forma los baños, los sanitarios, los ecosanitarios que no necesitan ni siquiera agua y son para gente de muy bajos recursos. Entonces estos sanitarios también son los que trabajan con un taladro ecológico. El taladro ecológico produce con acerrín, lo que luego sirve para abono para las plantas, no se ha necesitado de agua. Entonces tal vez respondo a la pregunta con esto, o sea, cómo enfrentamos también al gobierno y lo que ha hecho es simplemente no es que lo enfrentamos, aprendemos a vivir con él. Si bien no podemos pelear, tampoco es que nos hemos unido, no podemos hacer más allá si no intentamos buscar la tangente. Sinceramente hacemos eso, ver por qué lado. Si por este no puedo, vamos por este, si por este no, vamos por acá. Entonces hay que medir las posibilidades, hay que realmente, voy a decirle una expresión que hay en mi país, ponerse la camiseta. Si no voy a trabajar por mi provincia, si no voy a trabajar, entonces ¿por quién trabajo? Carlos, creo que querías aportar algo también. Alusiones, simplemente un apunte. De hecho, el turismo es una presión más que en algunos sitios especialmente importante y es muy asimétrico, evidentemente, tanto en el territorio como a lo largo del tiempo. Y el problema es cuando se concentra, como en algunos casos que comentabas tú, en determinados sitios, en determinadas épocas. Entonces yo creo que desde este punto de vista de la planificación del territorio y de la sensibilización, que creo que iba un poco por ahí, yo creo que hay que manejar varias estrategias, ¿no? Por una parte, en estos lugares que se concentra tanto turismo en estas épocas tan determinadas, es un tema de gestión y de cumplimiento de unas normativas estrictas y de instrumentos que existen de capacidad de acogida, de tasas para que el turismo revierta en aspectos medioambientales. Hay que cuidarlo, pues aprovechemos el turismo, como decía Adalberto, para que nos ayude a conservar nuestra tierra. Y luego tenemos todo este turismo que digamos que no está tan concentrado y que quizás sea más sensible a
estos valores, que al contrario lo que estamos intentando es llevar gente que se concentra en el sol y playa a estos otros lugares donde es más fácil en este entorno y que digamos en este tipo de visita ir entrando en los beneficios que nos ofrecen los sistemas naturales y la biodiversidad. Pero creo que hay que conjugar, es decir, hay que sensibilizar, hay que educar, hay que comunicar, pero hay sitios que de momento, mientras no seamos capaces, hay que ir por la vía de la planificación y la gestión pura y dura y con esto ser muy inflexibles, de decir cuándo hemos rebasado la capacidad y aplicar, igual que en el campo de la agricultura o de la industria o de otras. Pero es verdad que hay determinados sitios que el turismo ahora mismo seguramente es la presión más importante que hay sobre los sistemas naturales, especialmente en la costa, en las islas. Estoy de acuerdo. Bueno, creo que la pregunta tenía un calado profundo, una pregunta que nos queda, yo creo, sobre la mesa. La biodiversidad como recurso, sí, pero como una oportunidad también para crear empleo verde, pero ¿hasta qué punto seremos capaces de aprovechar este tirón que tiene la biodiversidad para crear empleo, para crear lugares de ocio, para también conseguir que la gente no solo sea usuario pues, de echarse en la playa, sino que realmente perciba que lo que le estamos ofreciendo está basado completamente en la naturaleza? Es decir, yo creo que ahí hay un mensaje que realmente creo que no estamos aprovechando con todo el poder que tiene. Los turistas pasan por nuestros espacios naturales, pero ¿convencemos a más gente de la que ya venía convencida? Por eso digo que es una pregunta con calado que creo que nos alienta a seguir pues, una línea que seguro que necesitamos, bueno, un camino que necesitamos emprender. ¿Querías decir algo? Perdona, Alberto. Ya me lanzo, si puedo. Lánzate. Vamos, yo quería, además, ratificar, no me acuerdo, me perdone, que no me acuerdo quién lo dijo hoy, pero que lo mencionó. Evidentemente, la solución es la transversabilidad de la materia. O sea, no puede, el que haya un departamento, un organismo o una entidad que se dedique a la conservación, para mí es un error. La conservación tiene que estar implicada en todos los niveles de la administración y de la sociedad. Y para ello, para mí, lo que hay que hacer es convencer. Cuando uno conoce, aprende a querer, a valorar lo que tiene y a quererlo. Esta mañana lo dijo alguien. Yo estoy absolutamente de acuerdo y siempre lo digo también. Aprovecho para echarme la flor. Pero es lo cierto. De nada sirve que tú pongas limitaciones, prohibiciones, tasas, si al final la gente no está implicada. Yo pongo un ejemplo siempre cuando doy alguna charlita entre amigos. ¿Alguien ha oído hablar una vez de un incendio en Soria? ¿Alguien ha oído que ha habido un incendio en Soria alguna vez? Yo he pasado por Soria una vez, varias veces, pero una vez y me paré en medio de una carretera a ver un paisaje y me apoyé en el coche y como soy fumador, todo el mundo me dice, oye, ¿de medio ambiente fumas? Sí, precisamente porque sé lo que respiro. Entonces me estaba fumando un cigarro y pasó un propio en un tractor y me echó una bronca impresionante. ¿Qué hacía yo fumando ahí? Que apagar el cigarro inmediatamente. El propio sabe que el 80% de la población de Soria vive directa o indirectamente de su entorno, de sus recursos naturales, de su medio ambiente. Y ellos, a escala del propio, no sé, Payés lo llaman en Cataluña, me parece, el mago en mi tierra, ya a esa escala el hombre está protegiendo su territorio. O sea, ese voluntariado ambiental de que todos hablamos, que también está en las leyes canarias, no tiene que ser solo de aquellos que están preocupados emocionalmente por el medio ambiente, sino también por los que están preocupados porque conocen el valor que tienen, el entorno que tienen, incluso el valor económico, entre comillas, economía aristotélica, no cartesiana, para ellos. Y en ese sentido se implicarán, porque son sus intereses los que están en juego. Perdón si me... ¿Hay alguna otra pregunta desde una aportación? Ahí, por favor. Tenemos unos 15 minutos, me comentan. ¿Listo? Okay. You've been talking about tourism as an economic, industry that affects biodiversity.
But my question is more towards what's your experience as policy leaders with agriculture? I come from a state in Mexico, Jalisco. We're one of the largest agricultural producers in Mexico, which is also a very big agricultural country. And one of the main threats to, at least in our case, our forests are agricultural activities. And there's actually been a very strong movement to try to consider crops as carbon sequestration mechanisms in order to justify the expansion of crops. And I think that the biodiversity agenda can be the one that stops that movement in the sense that, as we all know, if we take down the ecosystems for crops, the biodiversity loss is the biggest loss. So I don't know if you could briefly talk about your experiences on the struggle between agriculture as an industry and the preservation of biodiversity. Agriculture and biodiversity. Est-ce que vous voulez parler sur les cultures et la biodiversité, Adama? Je crois que c'est un rôle que tu pouvais. Voilà, merci beaucoup. Je pense que l'agriculture nécessite des superficies et que souvent les préoccupations des politiques de l'État central sont différentes des préoccupations des populations à la base, avec notamment des besoins de well-doing, comment être le mieux-être des populations. Il se trouve que dans certaines zones, par exemple aujourd'hui j'ai présenté le département de Gossas avant-hier, c'est une zone où il y avait une forêt, la forêt de Malka, avec 750 hectares de terre qui étaient très bien protégés et qui, disons, favorisaient même la pluie. Et aujourd'hui, avec le besoin de terres cultivables, on est allé jusqu'à faire disparaître complètement cette forêt-là. Et aujourd'hui, on a des difficultés. On a la famine, on a beaucoup de conséquences. La perte de la biodiversité a finalement, à terme, a montré que notre besoin de terres cultivables ne valait pas la peine de faire disparaître ces forêts-là. Parce qu'on a créé un déséquilibre tel que, aujourd'hui, on a besoin de reforester Malka pour faire revenir l'équilibre qu'on avait auparavant. Pour dire que c'est extrêmement complexe, au niveau des États, quand on planifie, que ce soit pour l'agriculture ou pour le tourisme, on est guidé par d'autres préoccupations. Alors qu'à la base, les populations ont fini de capitaliser beaucoup de choses sur la perte de la biodiversité qui est en train d'affecter très sérieusement la vie au niveau local. Et que la communication seulement pourrait permettre de joindre les deux, le niveau central et le niveau territorial, pour permettre d'harmoniser un peu les politiques au niveau de chaque État. Yes. The agriculture. First, two data from the Basque country. The agriculture of the first sector is only 2% of the GDP. But now I'm going to do an explanation of the industry, and after we can talk a little bit about agriculture. The 25% of the GDP in the Basque country is coming from industry. Now, 20 years ago, the percentage was similar. Only one company, one industry, throw to the river 8 million of hazard waste per year, now 20 or 30 years ago. Now all the Basque country hazard waste is 200,000 tons. So from 8 million from one company to all the companies, 2,100 tons. What I mean is, you can have exactly the same percentage of GDP, but the industry is totally different. So industry could be a good actor for the environment, or could be a bad actor. And in the agriculture is exactly the same.
probably more important for biodiversity. Only 2% of the GDP, but what is the contribution of the agriculture to maintain all the ecosystem services is huge, and we have to recognize the value of the people of the agriculture, that they are working in the agriculture sector. However, all the data, at least from the Basque country, is that is declining the people that is in this sector. And probably we will have a huge problems of biodiversity problems because of this decline of this activity sector. Carlos, do you want to contribute? Yes, I think that in our region and mainly probably in most part of Mediterranean coast could be more or less the same. The general data are not very different from Catalonia. These 2 and 25%, probably the same. In the case of the province of Barcelona, for instance, we have lost half of our crops in 50 years. So we have data from early 50s. So in 50 we have lost. And what happens is that our land was based in this, what we call this Mediterranean mosaic of different pieces, of small pieces of forest, of shrubland, of crops, of grasslands. This was a landscape and an ecological system with many good features, could say. And now what's happening is that we are losing this and moving to both extremes. So on the one side, in more remote places, we are losing agricultural activity. We are losing these spots of open areas in the middle of forests, and shrublands are covering vast region with problems of losing biodiversity, of wildfires, etc., and associated to rural movement, people to urban places. This is on the one side. On the other side, what's happening is we are having a very big intensification of agriculture. So we are losing this mid-size, low input agriculture to completely abandoned or big intensification, and both are bad for biodiversity. So we are trying to recover this agriculture in remote places to have more biodiversity and landscape diversity, and to try to encourage people to live there. So trying to push for agriculture and economical activities in these remote areas. And on the other side, we should try to lower a little bit this provisioning ecosystem services related to agricultural production. So we could maybe reduce 5 or 10%, and we could increase very much regulation services and cultural services related to agriculture. So I think that this is more or less our framework. I don't want to lose the opportunity to bring all of you a new question, because we have talked about agriculture, communication, people. Alex has bring us the word, perhaps, other business. What about other businesses? We have a lot of companies, industry, water management, infrastructures, all kind of companies. How can regions help to involve companies, business, on biodiversity conservation? It's an open question, so all of you are invited to answer. Well, in Azuay we have a big project called AgroAzuay that's about agriculture too. However, we do have the productive districts of shoes and jewelry. And with them we mainly work taking care of water. And also what I was already saying about great water and being treated to be the water that then you can put on orchards or to use in other stuff, not exactly for human consumption, but for the rest of the activities. So this works also for agriculture, for example. In agriculture, we use the gray water, and this is like a circle. It works for the agriculture, and then it goes back to agriculture. And mainly, we avoid the migration from the country to the city.
we don't want that, because we also know that in territories we have a lot of other activities that used to be done by our grandparents or great-grandparents. So we're trying to use what they used to do it, not exactly being industrialized, but to use ancestral, that's the word I was looking for, ancestral activities that can help to the environment, because years ago we had a very good system working, and we're trying to recover all that and put it in agriculture and put it in shoes and jewelry districts, and also in, let me promote my province a little bit here, but we do have beautiful jewelry and beautiful shoes that are made of natural things that don't cost a thing to the biodiversity or to products from the nature. Le département de Gossas est un département qui n'est pas très industrialisé. L'impact quand même des industries est pratiquement nul. L'action néfaste sur la biodiversité, pour la perte de la biodiversité est plutôt anthropique. C'est les êtres humains. Nous sommes dans le bassin arachidier, l'agriculture est le moteur de croissance de la région, du département. Donc nous avons besoin de plus de terre. Et c'est cette boulimie foncière qui a poussé les gens à aller très loin et jusqu'à même exploiter des forêts et les transformer en terres cultivables. Aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a eu une erreur d'appréciation. On avait certes besoin de plus de terre pour cultiver et accroître nos revenus, mais également on a besoin de cette forêt, on a besoin également de cette biodiversité pour avoir un équilibre environnemental. Et aujourd'hui, il s'agit de revenir et de reconsidérer les choses à travers des projets pour augmenter la résilience du département face au changement climatique. Et je dois dire, peut-être que c'est un appel à toutes les structures appartenant à l'énergie forestière. Souvent, nous avons des appels à projets, comme au niveau de l'énergie forestière ou bien d'autres structures, mais c'est très compliqué d'avoir une seule structure qui vous accompagne pour mettre en œuvre un projet. Et comme le disait l'autre, je vais vous conter un peu, vous connaissez un peu l'histoire du colibri. Le colibri est ce petit oiseau avec le petit bec. Et quand il y a eu un feu de brousse, lui aussi, il est allé à la mer pour puiser avec son petit bec et venir verser. Je pense que nous ne devons pas sous-estimer les petits projets, les petites actions qu'on mène un peu partout dans la planète. C'est connu maintenant, nous sommes dans un village planétaire. Pour mon collègue de Saint-Louis, il est clair que s'il y a une fonte de glace au niveau du nord, mais Saint-Louis va disparaître au niveau de l'Afrique. Beaucoup de villes insulaires vont disparaître. Donc nous devons être beaucoup plus solidaires dans la réaction face au changement climatique. Merci. Okay, I will say that with innovation, and what I mean with innovation, let me tell you the three projects, more innovative projects that we are at this moment in the Basque government leading this from the biodiversity point of view. One is the socio-economical analysis of the Urdaibai Biosphere Reserve. It's near Guernica, probably, but it's a biosphere reserve, and we have made the first, after 30 years of being a biosphere reserve, we are doing the analysis of what has been happened from the economical and social point of view compared with another areas. And the results are very, very interesting. The second project is Vitoria Greenbelt. Vitoria has been the European capital, green capital, and now they are creating an inner green belt with green infrastructure inside the city. And the third project is a nature-based solution for regeneration and restoration of ecosystem in urban and peri-urban areas in San Sebastian. With these three projects, more innovative projects, I think this is a possibility to create a collaboration with companies. Bueno, yo insisto, creo que repetimos otra vez lo mismo de siempre. Aparte de la transversabilidad, que para mí es como una oración, implicar a todo el mundo. Y cuando quieres implicar a los poderes que tienen capacidad económica, hay dos sistemas. Para mí son los únicos que le he visto algo de productividad. Uno, aportarles conocimiento
de lo que pueden ganar respetando, conservando, porque es preferible evitar el deterioro, como ya saben, conservando, y otros incluso aportando financiación o medios para la rehabilitación o restauración de los ecosistemas y de las especies que pueden estar en peligro o degradándose. El otro sistema es intercambio. Tú quieres sacar un beneficio del territorio que es patrimonio de todos y tú tienes que también aportar algo para el mantenimiento de los valores de ese patrimonio. Yo creo que eso en Canarias se está consiguiendo. Tenemos mucha suerte, hemos metido tanto la pata, nos hemos equivocado tanto en los años pasados que hemos aprendido, hemos terminado por aprender. Somos un poquito duros de mollera, pero hemos aprendido. Y ahora mismo estamos trabajando en esa línea y creo que tenemos bastantes proyectos en marcha con entes privados, semipúblicos, públicos, etcétera, y otras administraciones, nacional y locales, aplicándolo a restauración, a conservación, ya sobre todo a poner en valor. O sea, por ejemplo, en Canarias, hay gente que ha ido a Lanzarote, Fuerteventura o a Las Palmas y ven unas playas impresionantes, ¿no? En Tenerife y en las islas occidentales tenemos playas de otro tipo, playas de barranco, playas más pequeñas, pequeñas caletas de arena negra. Entonces son distintas, ¿no? Las islas. Y ya, no sé, me estoy enrollando y no sé por qué estaba diciendo esto. ¿Por qué quería decir esto? Bueno, pero la cuestión es que lo que tú tienes es lo que tienes que poner en valor. Y si no convences a la gente de cuáles son las soluciones y qué valor tiene el respetar y el ayudar a mantener lo que tienes, pues por mucho que pongas leyes y normas, no lo vas a conseguir. Carlos? Going back to your question about other businesses, I feel, or maybe I want to feel that there are some indicators that we are moving to another scenario of what activities and what model of, let's say, more rural areas we will have in the next years, more friendly with biodiversity and conservation. Let's say there are some indicators of organic agriculture, or some entrepreneurs with very nice projects in remote areas that are really adding a very high value to those places. The government of Catalonia performed a survey one year ago, referred about the economics of protected areas in Catalonia, and numbers are very clear of what's the real value in terms of employment and in terms of production, etc., related to tourism, to direct impact of protected areas, agriculture, etc. And what is clear here, and many other studies all over the world, is that for each dollar or for each euro that we are investing in these areas, the return to society is really very, very high. So we are talking about 10, 20, or 30 times greater. And for me, this is right now the most important challenge. So maybe 150 years ago or 100 years ago, the production, the gross production in rural areas and in urban areas was at that time 50-50. Now it's 99% in urban areas and 1% in rural areas. So, and we do not have yet clear mechanism of rebalance this. If these areas are in this really very poor situation of start, it's difficult to improve and to push for nice initiatives. So we have to go on with many instruments that we do not have yet, as referred to taxes, to green taxes, investments that could put a better scenario in the rural areas for these nice seeds, these nice projects that some entrepreneurs are starting. But we as a society should follow them with this adventure. I think that this is the future. I think that in next year we will see very, very nice projects. Thank you. Thank you very much. We have to close this session.
I can imagine that some of my colleagues will tell me during the lunch. We were supposed to talk about natural protected species, natural protected areas, biodiversity. And you have been talking all the time about people, business, land planning. But I think that when we are dealing with biodiversity and people, or wildlife and people, always is a little bit the same. We must have a strong involvement in people, of all the local stakeholders, because if not, probably we will not be able to achieve the IUCN targets. So thank you very much to all of you. Gracias, gracias. Eskerrik asko. I've forgotten one language. And merci. And now I think we are moving to the lunch, perhaps. Gracias, Rafael. Thank you to all of you also. Yeah. Merci. Thank you very much. You can leave the stage if you want. Thanks a lot, Carme Rossell. Let's remember she's a PhD senior consultant for Minuartia, and let's remember that Minuartia is a Catalan consultancy focused on biodiversity and wildlife management with expertise in developing national and international projects in the topics of natural protected areas, ecological connectivity and biodiversity management related to infrastructures and also urban areas. Let's remember now that it's time for lunch. We'll be back at 2:45. Let's try to make sure that we start on time after these pictures with people that were on stage. Carlos, and also with Carme Rossell. Doncs recordeu que ara fem pausa per dinar a 3:15, 2:45. Tornem a seguir per continuar la feina. Gràcies.